4 of the respondents indicated involvement in one or another in business activities. But most of them, they were in service industry, engineering-related service industry. And the motivation behind, we wanted to know what motivated them to engage into self-employment. And we noted that institute or college projects assignment, the first was self-employment interest, which was 44%, followed by the institute college projects or assignments, 26%, and past experience with startup or family business, but unemployment pressure as well contributed to that. And a majority of all these entrepreneur technicians developed their startups from experience with use of technology. That was 73%. Now, it's a very strong message to the institutions where to focus on so as to make the graduates think of and be self-employed. And they did that with little, that is 42% support from other entities. And this support was mainly training, not financial, just training. That is the support they got. In terms of ownership, 65% had individual ownership, and others, the joint venture was very low, but they are collaborative ventures, not joint ventures, but collaborative ventures, which was 21%. Time it took for success didn't really matter, and the success rate was 50-50, slightly less than 50, it was around 48%, so we could take it 50-50. The challenges which they faced was, which they are facing, is low capital and support, lack of skills for running a business, lack of trust from clients, they are not trusted, and lack of time to fully engage in business, because others were, had 2-3 activities, so they kind of shared their time very thinly with the business which they are doing. And others, they talked about the unfriendly business environment. 5 minutes. Okay, thank you. With respect to business registration, only 52% of startups are registered by BRELA, and they cited the procedures to be cumbersome, difficult, not conducive, 73%, and other reasons given there why they haven't registered their startup. What they need, and this is the opportunity for training institutions and others, is training on entrepreneurship and marketing strategies, support, which is financial, but some, they say that alignment of what they are studying, the curricula with the real world. A lot of them, they did mention mentorship, that is missing, and change of mindset, among others. Expectations from ERB. There are a lot of expectations from ERB, nearly 100. I just picked some of them here. And this includes reduction of registration fee, creation of enabling environment, to organize more field events, to showcase their products, and alike. We continue with expectations from the ERB, including provision of assistance for internship in manufacturing industries and other firms. There are suggestions for more conducive environments. Which came from the respondents, and this included the provision of short courses, the TRI to kind of give incubation time before they
go onto their back with compliance, training on financial discipline to be part of the technician training, and improvement of practical training at the respective institutions. Those phased out. We noted that most, 56% of the respondents had earlier played a role somewhere in innovation, which was good. And their success stories from Mbeya, University of Science and Technology, another success story from this, one of the institutions, all these are they are success stories from technicians. Sorry. We come to the author's observation from the questionnaire, which, among others, first, the picture that was painted by the responses of what is happening on the ground was not very rosy, especially on innovations, because very little responded to issues related to innovation and knowledge about innovation, although they have been innovating. The ability of technicians to express themselves from what we saw in the questionnaire, observed from the questionnaire, also leaves a lot to be desired, so it's an area to look at. And the quality of training appears to be a crucial factor in the production of skilled technicians capable of embarking on startup and innovation. There's institutional perspective on this, meaning that with respect to conducive environment for innovation and technological intervention, institutions, they gave up, in summary, 6 issues, starting from technical skills and knowledge of academic staff through training facilities and involvement of students in R&D, innovation activities, and community services. So these are issues which the institutions raised as key for creation of conducive environment, and we hope that they didn't only mention them, but they're implementing them. This is innovations from campus students. It's a DIT case of a fish feed pallet machine which is operating somewhere. These students from Mbeya University of Science and Technology who have established companies and they are operational companies. So it shows that things are working. Now, we know that industrial development is a function of natural availability of natural resources, energy, and technology. Our country has natural resources. The energy situation is improving, especially with the coming of Mwalimu Nyerere hydropower plant. When you go to technology, there you have engineers, technicians, and artisans. This is a key variable which has to be addressed. And as we see, we are in the opening session, the guest of honor, Honorable Minister, talked about the 3rd five-year development plan, which we are implementing, and aims at consolidating the middle-income country status through industrialization, which we have just aimed. Now, for that to happen, we are required to have 12% high-skilled laborers workforce and 33% medium-skilled. The situation now is that 3% of the labor force is only 3% which is high-skilled and 13% which is middle-skilled. So a lot has to be done in improving the skill
supply situation, leave alone the ratios which have been mentioned between technician, engineer, and artisans of 2, 1, and 2.6. Another issue is quality, which is the quality of our technician need to be improved, followed by the increase of universities or higher learning institutions, colleges, introducing more and more higher level programs of bachelor's and master's, even PhDs, while they are squeezing the technician enrollment, whereas it has to be the other way around, that the area of mandate is the training of technicians. That is the area where we should have, we're expected to have a larger number of students, population, and that to reduce upward as the levels of education increases. Could you please play this? And then this is the last but one slide. Just get out of the presentation, yes, and just double click on the icon. No. Yes, go up. Just go up and play, yeah, double click that one and then the next one. Let this one play, open. Volume, no volume. Oh, no volume. Then it's not working, it's okay. Then just leave it if it's not working. What about the next one, maybe? Try the next one, maybe. If not, then we move on. I hope that this presentation will be shared and you have an opportunity of getting the intended message. Maybe you follow up the, no. Unfortunately, the technology has failed us. Okay, move to the last but one slide, please, because we see that one didn't work. Just move to the last but one. Yes. Come to the presentation mode. Go to the presentation mode now. Slideshow, yes, current slide. Well, this is the last but one. This is the last slide, and what I'm saying is that everyone needs a mentor, someone who tells it like it is, holds you accountable for what you're doing, and shows you you are good, bad, and ugly. That is a mentor. You need it. If we have a lot of mentors, definitely we are going to have more startups, and we are going to have a lot of innovations. And, oh. Now, I think we are out of this. We are done, isn't it? And finally, we are saying that innovation is you and nothing but you. Something has to occur inside of you before you innovate. And that is the sudden seeing, sudden inspiration. The same applies to startup too.
that a startup is you and nothing but you. So it has to come from within you. And there are 5 things which are important. You should have confidence. You should be confident on what you want to do. You have to believe in it. You should be committed to it. So commitment is very important. And you should concentrate. You don't jump to any opportunity that comes. Be focused and make sure that you concentrate to that. Then you have to control the internal and external interferences and environment, so that you remain within the innovation, you remain within the startups, and you have to be able to communicate. Communication, you won't be able even to market yourself and neither your product. Thank you very much for listening. Asanteni sana. That's a good one. That's a good one from Dr. Masika. Everyone needs a mentor, someone who tells it's like it, hold you accountable, and show you are good, bad, and ugly. Really, really strong one. Innovation is you and nothing but you. Something that you, has to occur inside of you before you innovate. That is the sudden seeing inspiration. That's a good one. Kindly give a round of applause to Dr. Masika, please. Thank you so much, Doctor. And may I bring forward now Engineer Peter Ulanga for our next presentation. Our next presentation will be about 4th Industrial Revolution. Our chairman, Professor Lema, told us about 4R, 4th Industrial Revolution. I'll give a brief biography of Engineer Peter Ulanga. All right, thank you. He said you'll just carry on. Karibu. Thank you very much, Dr. Masika. You have made part of my work very easy. And I'll make it easier for myself. While my presentation will be in English, but I'll speak in Kiswahili. So we'll have more time to just think more or less about the 4th Industrial Revolution rather than trying to think about the words I'll be using. In a very special way, I'd like to thank Professor Lema, also the acting PS, for being here. And this is a topic which is very close to my heart, mostly because we are now in a cusp of development where we see the world is changing, and it gives back to all of us an opportunity to catch up. Nasema maneno hayo kwa maana ifuatayo. Mapinduzi ya kwanza ya viwanda yalitukuta tukiwa bado kama Afrika mbali kabisa huko, tulikuwa kwenye Iron Age or something. Mapinduzi ya pili ya viwanda ndiyo yaliyotrigger ukoloni. Kwa sisi tulikuwa ni bad victims wa mapinduzi ya pili ya viwanda. Mapinduzi ya tatu ya viwanda yalitukuta ndio tunatoka kwenye ukoloni. Mapinduzi ya 4 ya viwanda yanatukuta Afrika kwa ujumla wake na Tanzania kama watu ambao tuna advantage kubwa sana kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda. Advantage tulionayo ni kwamba we have among the youngest populations in the world. Zaidi ya 70% ya watu wana umri pungufu wa miaka 30. Kwa hiyo wana uwezo wa kuadapt to new developments of technology ambazo tunazitumia kwa ajili ya mapinduzi ya 4 ya viwanda. Kwa sehemu kubwa ya presentation yangu nitazungumzia maeneo hayo niliyaweka hapo, maeneo 5. La kwanza ni kwa nini swala la mapinduzi ya viwanda liwe ni jambo ambalo liwepo katika mazungumzo yetu hapa. La pili ni matumizi yake, kwanza kwa ujumla katika jamii, la pili kwenye sekta yetu ya uhandisi, na la tatu ni kitu gani, la 4 ni jambo ambalo Tanzania inabidi tujifunze, na kuna kitu nakiitaga scenario planning exercise. Lengo la hiyo litakuwa ni kuhakikisha kwamba tukitoka hapa kila mmoja wetu ajue anahitaji kwenda kufanya nini ili aweze kuchukua kama hatua katika maisha yake. Tukiwa tunazungumzia mapinduzi ya 4 ya viwanda,
La kwanza kabisa ambalo ningependa tuliangalie sio swala la ujenzi wa viwanda. Kwa hiyo isiwe tu ni issue ya watu technicians wanaofanya kazi katika eneo la viwanda, na sio swala la teknolojia. Kwa hiyo isiwe tu ni watu wanaosomea tehama kwamba linawahusu watu wa mapinduzi ya 4 ya viwanda. Ni jambo ambalo linaihusu jamii nzima tulionayo. Next slide. Kikubwa ambacho nilitaka tukizungumzie hapa katika eneo hili ni kwamba it's not about technology na wala it's not about industries. Inatuhusu sisi. Ni mambo gani ambayo tunahitaji kuyajua? La kwanza kabisa ambayo tunahitaji kujua kwa umoja wetu ni kwamba jamii imebadilika na disruptions ambazo tunaziona ziko katika sekta nyingi, sio ya kwetu. Nitawapeni mfano mmoja. Gazeti ambalo linauzwa mara nyingi kuliko, yani lina kopi nyingi kuliko zote, linauza kopi ya 35 kwa siku. Lakini ukienda kwenye social media, watu ambao akiandika kitu kinasomwa na watu milioni 1, milioni 2, wako wengi tu. Kwa hiyo tumefika mahali ambapo social media infrastructure inawafikia watu wengi zaidi, lakini kuna mabadiliko makubwa. Ili gazeti litoke, kuna kitu kinachoitwa editorial board. Wanakaa wanajadili, wanasema hii tutaweka kwenye gazeti letu, hiki hatutakiweka. Kwenye social media kuna democratization, yani kila mtu ana demokrasia ya kushare chochote anachokishare. Impact yake katika maisha yetu ni nini? Hiyo ni katika eneo ambalo la mbali tu la sekta yetu ya habari. Lakini kwenye eneo la uhandisi kuna mabadiliko ambayo nitayazungumzia huko tunakoenda katika presentation yangu. Sisi wenyewe inabidi tubadilike kama wahandisi na mafundi sanifu na mafundi stadi, lakini kuna kitu tunachopaswa kukiachieve. Tunataka kufikia wapi? Tunataka tuwe na uwezo wa kuzalisha na kuwa na tija ya hali ya juu kuliko ambavyo tuna uwezo wa kufanya kazi sasa hivi. Kampuni kama ya WhatsApp wakati inauzwa kwa dola za Kimarekani bilioni 19 ilikuwa na wafanyakazi 59. Kwa hiyo ukifikiria tija ya wafanyakazi 59 ni sawasawa na bajeti ya Tanzania ya miaka 3. Potential tulionayo sisi kama watu milioni 60 ni kubwa zaidi ya hilo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo sisi tukifanya, tukibadilika, yanaweza yakatusaidia kabisa kuweza kufikia huko kwa kutumia teknolojia, lakini sio kwa sababu ya teknolojia, isipokuwa kwa kuweza kuitumia vizuri. Uchumi wa mapinduzi ya 4 ya viwanda ni uchumi wa kidijitali, na mabadiliko makubwa ambayo tunapenda kuyazungumzia mara nyingi tukiwa tunazungumzia mapinduzi ya 4 ya viwanda, tunaishia kuangalia ule mduara wa ndani ambao ni utengenezaji wa hardware, software na IT, information services na telecommunication, na tunaamini kule ndiko yalipo mapinduzi ya 4 ya viwanda. Lakini kuna mzunguko wa nje ambao ni matumizi ya digital services na platform economies na sharing economies. Mfano kama ni jinsi gani ambavyo taarifa ambazo zipo katika mitandao zinaweza zikatusaidia sisi kwenye kazi zetu za kila siku, aidha za kwenye usanifu au kuweza kujifunza vitu mbalimbali. Lakini nje kabisa ni kwamba uchumi mzima wa nchi yote katika broad scope unahusisha mapinduzi ya 4 ya viwanda, kwamba hakuna sekta itakayobakia nje. Sio sekta ya kilimo, sio sekta ya anga, sio sekta yoyote, zote zitaingia kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda. Katika mada yangu ya leo nitajaribu kutoa mifano katika maeneo matatu. La kwanza ni tumejiandaa kiasi gani, la pili tunaweza kusurvive vipi,
na la 4 ni jinsi gani tunavyoweza kukua. Mfano mmoja ni huo niliozungumzia. Kwa jamii iliyopo ukilinganisha sisi na mataifa ya wenzetu ya Ulaya, kule wenzetu kidogo umri umeshapita, sisi bado tuna vijana wengi ambao wakijifunza leo wanaweza wakakaa na kuweza kuwa watu wenye tija na uzalishaji wa hali ya juu kwa muda mrefu. Vizingiti au vikwazo tulivyo navyo ni vya muda tu, baada ya muda tukaweza kuvitatua. Mfano huu nilishauzungumzia. Mapinduzi ya kwanza ya viwanda ya miaka 1700 yalitukuta bado tuko katika mashamba huko. Mapinduzi ya pili yalitukuta bado ule mpaka uliopo kati ya ulimwengu wa cyber na maisha yetu ya mwanadamu unazidi kufifia. Itafika mahali unavaa augmented reality glasses ambazo hazitanifanya mimi nione tofauti ya kuwa hapa mbele yenu physically au ningeweza kuwa kwenye ukumbi mwingine na nisijue kwamba nyinyi aidha mpo physically au mko katika sehemu nyingine. Huko ndiko tunakoelekea katika mapinduzi ya 4 ya viwanda. Hapa najaribu kuzungumzia, tunasema ni kama matofali ambayo yatajenga mapinduzi 4 ya viwanda. Uchumi wa mapinduzi ya 4 ya viwanda, uchumi wa kidijitali unajengwa na taarifa, big data. Kuna taasisi za kifedha wanazita hedge funds, kazi yake ni kukusanya mitaji mikubwa ya matajiri na kuziwekeza sehemu mbalimbali. Wanaweza wakafanya investment ya kuweka sensors kwenye milango ya supermarket. Kutokana na idadi ya watu wanaoingia na kutoka kwenye supermarket, wanaweza wakajua kwamba revenue ya hii supermarket ita grow in the next quarter. Kwa hiyo wananunua shares za ile supermarket kabla. Kwa hiyo wewe unaweza ukaona ni watu wanaingia kwenye supermarket na kutoka, lakini kwa mtu mwingine anaona ile ni taarifa ambayo inaweza ikamsaidia kuweza kuongeza value ya mitaji aliyokusanya. Mfano mwingine ambao nauita ni rahisi, simu yako ulionayo mkononi, kwa sababu nadhani zote zinatumia GSM, inatuma location every 30 seconds, every 90 seconds, dakika 1.5. Katika kila dakika 1.5 ya ulipo, ukiweza kuchakata taarifa hizi, unaweza uka-extract a very important information ya risk ya mimi kuweza kukopesha wewe hela. It has everything to do with how you move and the people you communicate with. Kwa hiyo unaweza ukasema hii simu yangu ina taarifa zangu kama haina maana yote, lakini kuna jambo kubwa ambalo unaweza ukalipata. Cloud computing, uwezo wa kukusanya taarifa na kuweza kuzichakata katika eneo moja, kuweza kugundua patterns mbalimbali ambazo zina nguvu ya kiuchumi. Artificial intelligence, hii ni jambo kubwa sana, na maendeleo yake yanakotupeleka ni kwamba kufika mwaka 2023 kutakuwa na baadhi ya kompyuta ambazo zina akili zaidi kuliko sisi wanadamu kwa kiwango kikubwa. Eneo moja ambalo ningependa tulikumbuke sana ni Internet of Things. Linatuhusu sana kama mafundi sanifu, kwamba sasa hivi the installation ya kawaida, kusema kama nimekufa ufanye wiring ya nyumba, sockets za miaka 20 iliyopita ni dumb sockets, zinahitaji mwanadamu. Sasa hivi zinakuja na kialama kile kwamba ina wifi. Kwa hiyo finally a normal electrician alikuwa anafunga socket za umeme lazima ajue jinsi ya kuzikonfigure kwenye kompyuta na kadhalika. Lakini kikubwa zaidi, information ya taa gani imezimwa, imewashwa na AC zake ina feed into smart grid. Unapeleka hiyo taarifa sasa mpaka TANESCO ajue jinsi ya kufanya load shading au load apportioning kutokana na matumizi yako at the individual level. Taarifa hizo zinatufanya kwamba jamani, matechnician sasa hivi mlishokwisha jifunza darasani hakitoshi. Nendeni kwenye mitandao, anzeni kujifunza vitu vipya, vipo tayari, ili the devices zinapokuja mjue okay, hii manake nini kwa ujumla wake. Na inatoa kwanza opportunities, sio tu kuweza kufanya hizo kazi hapa nchini, lakini hata maeneo mengine ambapo wanahitaji ujuzi ambao mtakuwa mmeupata. Cha muhimu ni kuanza leo, sio kusubiri mpaka baadaye. Tunazungumzia vitu kama later future networks kwa ya 5G na kuendelea. 5th generation network 5G ambayo imeanza standardization yake ilianza kama miaka 10 iliyopita, na sasa hivi tayari kuna standardization ya 6G ambayo itaanza kuwa implemented in 2030. Inabadilisha mambo makubwa
mawili kwenye mitandao yetu ya mawasiliano. La kwanza, inaongeza capacity, kwamba itakuwa si downloads na kuwa faster na nini, lakini kwangu mimi that's not significant. Lakini la pili, inaleta intelligence, yani ile network ya sasa hivi ya Voda, ukidownload chochote network hajui kwamba una download system update au una download WhatsApp, una download chochote. Network za 5G zitakuwa na intelligence za kusema kwamba hii information anayodownload ni medical information, anawasiliana na pacemaker yake iliyoko kwenye kifua, au anawasiliana na kamera ambayo iko nyumbani kwake, ili ni gari linalo download na nini, ili kuweza kuchakata taarifa kutokana na mahitaji specific ya hicho kitu. What does it put us? Technician, fundi sanifu, unafanya kazi kwenye mradi wa barabara, lakini sio barabara ya zamani. Sasa hivi ni intelligent transport network. Kila unachokifunga kinakuwa na intelligence ambayo inawasiliana kwenye network hii ya 5G. Kwa hiyo hizi telemetry za kukusanya taarifa zinafanyika muda wote. Wewe unaona tu magari yanapita, lakini kinakusanywa. Taarifa hizo zitawekwa kwenye autonomous vehicles, magari yasiyohitaji madereva. Gari hilo litakuwa linatumia umeme. Linatuweka wapi? Mechanical technicians. Nilikuwa naangalia kabla sijaja hapa, moving parts kwenye combustion engine ni 2000 na kuendelea. Moving parts kwenye electrical cars, na naweza kagesi ziko ngapi? 20. That's why they give you lifetime warranty. 20 moving parts in the whole of electric car, including milango inayofunguka na kufunga. Kwa hiyo vitu kama virtual reality, augmented reality and blended reality, hivi vingine sitavielezea, nitaishia hapa. Kwenye eneo hili leo hii tayari kuna technology ambazo tunaweza tukazitumia kufanya yafuatayo. Navaa glasses ambazo zitakuwa zinanionyesha a video in real time linked kwa hicho kitu ninachokiangalia, jinsi ya kufix chochote. Say I'm supposed to do an installation. Instead of kuwa na hiyo device na kuanza kuifanyia marekebisho, nikivaa hizo augmented reality glasses, naenda ninafanya installation, video inani guide jinsi ya kufanya hivyo. Inaongeza accuracy ya kazi tunaoifanya, inatupunguzia muda wa kufanya installation na mambo mengine mengi. Teknoloji hizi zinaendelea. Kwa hiyo kwa upande wa mafundi sanifu, wito wangu kwenu ni mjifunze hizi developments za technology. Ningependa kuendelea na haya mengine, labda nitapata muda siku nyingine, lakini na dakika 5 zaidi za kuongea. Kwa hiyo nataka nifike mwisho kwenye conclusion. Sogea mbele kidogo. This is not working. Hii hatuhitaji kuizungumzia sana, labda upande wa quantum computing. Quantum computing sasa hivi iko katika late stage development. In the next 2 or 3 years tutakuwa na kompyuta ambazo zina nguvu mara 1,000,000 ya hizi zilizoko sasa hivi. Kwa hiyo encryption, zile passwords zote tunazozitumia zitakuwa hazina maana, kwa sababu computing capacity itakuwa imeongezeka zaidi. Next. Hebu rudi slide moja nyuma, nataka nizungumzie haya ni baadhi ya applications or use cases ambazo tunazipata katika 4IR. Kuna hizi tunazoziita free services. Unatumia Gmail account bure, sio bure, you are the product. Jinsi gani wanavyozitengeneza ni kwamba zile taarifa ambazo unaziweka pale zinatumika kwa mtu ambaye anahitaji kufanya marketing kwako. Autonomous vehicles, magari yasiyohitaji madereva, IoT applications nimezungumzia, na haya mengine nimeyazungumzia. Twende mbele tena. Huu ni mfano wa autonomous vehicle use cases. Sasa hivi implementation iko kama pale juu. Kila gari linakuwa na kamera zake kujaribu kuangalia obstacles na kadhalika.
the computational capacity required kufanya kitu kile ni kikubwa sana. Hii ya hapa unakuwa na infrastructure ambayo ni intelligent transport network, ina kamera zake, ina kila kitu. Kwa hiyo hapo tunamzungumzia civil engineer na technician atakayejenga hii barabara, mechanical technician atakayejenga hiyo gari na kulirepair, kiasi kwamba hili gari linakuwa na sensors za kuwasiliana na transport infrastructure iliyopo ili iweze kumove from one point to another. Kwa hiyo haihitaji kuwa na kamera zake kujua kwamba kuna obstacles kwenye kona, kwa sababu ile transport network yenyewe inamwambia kwamba kwenye kona kuna obstacle, or don't go this way na kadhalika. Kwa hiyo this is where I would see more of us are involved katika kuhakikisha kwamba tunapata haya maendeleo na tuendelee kujifunza. Taarifa hizi ninazoziweka hapa zipo tayari kwenye mitandao, ni nyinyi muweze kujifunza kuweza kuzitumia. Next slide. More applications za Internet of Things. Kuna remote sensing, remote control, smart grids, smart cities, smart agriculture, connected health na smart retail systems. Hizi zote zinatuhusu wote kama mafundi sanifu. Ukienda kufanya installation kwenye even a supermarket, kwenye kituo cha afya, kwenye hata mashamba, tunahitaji mashamba ambayo yana sensors, yanaweza kusoma udongo uko katika hali gani na hali ya hewa na kuweza kumshauri mkulima. Hii infrastructure iko mikononi mwetu ili tuweze kuitengeneza. Next slide. Hii unaweza ukaruka, twende inayofuata. Huu ni mfano tu wa big data. Hii ni tukio lilitokea mwaka 2012. Supermarket ya Canada ilikuwa inaitwa Target. Waliweza kugundua kwamba kuna mtoto kwenye nyumba alikuwa na mimba kabla ya babake hajajua, ambao walikuwa wanakaa pamoja. How ni walishakuwa na namna ya kuprocess data kutokana na vitu unavyonunua on a day to day. Wakajua kwamba ukiwa na mimba utanunua kitu fulani na kitu fulani kitu fulani. Kwa hiyo wakamwandikia huyo baba barua ya pongezi kwamba unatarajia kupata mtoto. Akashangaa, akaisiu hiyo supermarket, wakaambia sisi data zetu zinaonyesha kwamba kuna mtu mwenye mimba. Baadaye jamaa alipokuja kuleta ushahidi kwamba kweli mwanae, binti yake wa miaka 16 alikuwa ana mimba. So this is the power ya big data kwenye vitu ambavyo huwezi hata kuhisi, kama mfano niliozungumzia kwamba just your movement, how you move and people you communicate, inaweza tukajua kwamba wewe unakopesheka au hukopesheki. Hatari. Twende mbele zaidi. Twende mbele, slide inafuata. Wenzetu wa Europe wamepitisha sheria inaitwa General Data Protection Regulation, ambayo inawataka watu wote wanaokusanya taarifa waweze kukutaarifu wewe kwamba wanachukua taarifa gani na kuzitumia vipi, as part ya kupunguza. Lakini kama ambavyo nilizungumza hapo awali, sasa hivi taarifa ndio uchumi wa mapinduzi ya 4 ya viwanda. Next slide. Hii naomba tuiruke. Ningekuwa na muda ningezungumzia kidogo kuhusiana na cryptocurrency na non-fungible tokens, lakini twende inayofuata. Hii ni kitu kingine. Sisi tunazungumzia zaidi kwenye cryptocurrency, lakini distributed ledger technology ina applications nyingi kwa ajili ya validation ya taarifa mbalimbali. Kwa hiyo tukiitumia kwenye land registry itatusaidia kujua hakutakuwa na migogoro ya viwanja. Tukiitumia hata kwenye kuvalidate designs mbalimbali, kwamba labda mhandisi ameweka design yake na kila revision inafungwa na hizi distributed ledger technology, hakutakuwa na forgery wala copying na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, lakini naomba twende inayofuata kwa sababu nataka twende inayofuata. Hizi ndio kile kitu nilichokuwa nakizungumzia, kwamba katika mapinduzi ya 4 ya viwanda kuna a lot of scalability. Utakachoweza kukifanya leo hapa ukafanikiwa, unaweza ukakifanya Kenya, Uganda na eneo jingine. Ni synergistic, zina mahusiano. Kwa hiyo angalia anachofanya mwenzako, angalia wewe unaweza kaongezea nini. Kuna a lot of spillovers. Google around, angalia Korea mtu ametengeneza kitu gani, unaweza ukakimodify vipi kwa ajili ya kukitumia hapa. Lakini kikubwa ni hii sasa. Hii ndio challenge inaitwa sunkenness. Ukiinvest into a process
huwezi kurecover your money, yani ule muda uliotumia na hela ulizozitumia huwezi kuzirecover, lakini ni vizuri kujua kwamba hizi ndio 4 features za mapinduzi manne ya viwanda katika uchumi wa kidijitali. Twende mbele. Next slide. Secretariat. Kuna mambo makubwa manne. Mapinduzi ya manne ya viwanda yanatuletea tija ya hali ya juu, yana complement resource based economy. Ukiangalia nchi ambazo zinategemea zaidi resources, moja hapo ikiwa ni Tanzania, hizi resources zina mwisho. Utachimba mgodi, utafika mahali umekuwa depleted, lakini wenzetu wanaanza move away from resource based economy to other things. Kuna higher levels of efficiency. Nizungumzia issues za smart grids, kwamba tunafika mahali taarifa zilizoko katika household zinakuwa consolidated all the way mpaka kwenye provider wa umeme kama smart grid, smart water management, leakages zinakuwa detected by using technology na zinakuwa integrated. Intelligent transport network nishaizungumzia, na vingine ambavyo tayari tunavijua ni traditional bank network vis-a-vis mobile money, au traditional hospital vis-a-vis kutumia telemedicine au kuwa na madaktari upande wenye artificial intelligence. Sasa mnaweza mkaamini mkafikiri labda kwa sisi sekta yetu tumekuwa impacted zaidi, lakini tawapeni mfano. Kompyuta ambayo inasoma radiology sasa hivi imefikia uwezo, iko more accurate kusoma radiology information kuliko super specialist daktari mwenye uzoefu wa miaka 7 na kuendelea. Kwa hiyo almost wanakuwa replaced yani, lakini wanalindwa na kitu kimoja tu, regulations, kwamba x-ray report lazima assign mwanadamu, lakini if these computers were allowed to sign them off, tungekuwa hatuhitaji hawa watu wengi. Next slide. Wind up please. Twende inaofuata. Kikubwa kwenye upande wa soko letu, all rule based types of za activities zitakuwa zinafanywa na kompyuta. Ndio maana nasema ni vizuri tuanze kufikiria jinsi gani tutakavyo retool our skills. AI itachukua sehemu kubwa ya rational thinking na legacy training itabadilika. Wote tulio katika ukumbi huu miaka hii, kama tutakuwa kazini miaka 10 ijayo, tutakuwa na mazingira tofauti kabisa ya kazi. Twende inaofuata. Twende inaofuata. Twende inaofuata. Next. 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 Inaofuata. Haya ndio ambayo tayari tumefanya kama nchi. Tuna establish ministry for ICT, lakini ICT ministry kazi yake ni coordinate infrastructure. IGA ni kwa ajili ya provide services to the people, lakini kuna a lot of work which is done. Next slide. Hili nilozungumzia mwanzoni, dunia nzima they are still racing kuweza catch up the train ya 4th industrial revolution. Kwa hiyo kila mtu katika nafasi yake. Tanzania, ERB, namshukuru sana mwenyekiti, ametusaidia kwamba tuna push the 4IR agenda, kwamba iwepo katika vitu ambavyo sisi kama sekta ya engineering tunaweza kuangalia kama ni potential. Smart technologies kama nilivyozungumzia, smart cities, smart buildings na kadhalika. Kuna data we produce, ile niliyoizungumzia. You walk into a supermarket bila kujua kwamba somebody is counting the number of people, na the data we use for business. Yani tunachozalisha kinaweza kutumika kwa ajili ya vitu mbalimbali, mambo ya open banking platforms, kuongeza access to money, na mambo ya AI. Next. Tunahitaji kama nchi to focus our training kwenye building blocks za AI. Hakuna excuse tutakayokuwa nayo kama kila course tunaoifundisha ya technicians, ya engineers, ya artisans iwe na component ya ICT. Itatusaidia kutumia hizo tools kwa ajili ya kufanya yale mabadiliko ambayo nimeyazungumzia.
incorporating augmented reality katika training yetu, incorporating simulation katika training. Hakuna njia rahisi ya rapid prototyping kama ya simulation. You don't need to build anything physically. Unakijenga, unakivisualize, unakitest, unapata majibu yako. 3D printing is here. It's no longer sufficient to graduate. Ukishamaliza kuchukua joho lako liweke pembeni. Continuous learning is a significant step ya development. Na kingine ambacho nadhani mmekisikia ni deeper collaboration between subsectors of engineering. Yani usibakie kusema kama mimi ni technician kwenye mechanical, siongei na mtu wa electrical, siongei na mtu wa ICT, siongei na mtu. Lazima sasa kuwe na a lot more collaboration kwa sababu dunia yenyewe ina converge around that. And that's where the power of fourth industrial revolution is. Na inatupa sisi nafasi sawa kama aliyoko mtu aliyoko Ujerumani, aliyoko mahali popote, kuweza kuhakikisha kwamba maendeleo yetu yatatumia teknolojia kutufikisha katika nani inayofuata. Next slide. Hii tungekuwa na muda tungeizungumzia, inaitwa scenario planning exercise. Upande mmoja tunaangalia probability ya kitu kutokea na nyingine ni impact. Hii tunaangalia kwa kuangalia kila sekta. Mimi ni fundi sanifu. Probability ya kazi yangu kubadilika ni ipi na impact itakuwa ipi, na ukishaiweka hivyo unajua ni kitu gani unachohitaji kukifanya wewe kama mtu, kujua nitabadilisha nini, nisomee kitu gani, nijifunze nini, na hiyo mafunzo yangu nitayatoa wapi, ili kuhakikisha kwamba umejiandaa zaidi na mabadiliko ya 4 ya viwanda. Next. Kwa hiyo hapa ndio mwisho wa presentation yangu. Nachosema ni kwamba imagination is more important than knowledge. Kuna baadhi ya mambo nimearuka kule ambayo ningeyazungumzia ingeonekana kwamba huyu jamaa anaongea nini, including maendeleo ya hizi issues za gene editing na mambo ya jinsi ya kutubadilisha sisi kama wanadamu kwenye matibabu na kuweza kuongeza uhai wa mwanadamu kufika miaka 150 hata zaidi ya hapo. Kuna vitu vingi tayari vinatokea ambavyo vinatubadilisha sisi kama wanadamu. Ni kwa sababu nitakuwepo hapa siku nzima, kwa mtu yote mwenye swali ambalo labda linahitaji maelezo ya muda mrefu anaweza tu akaniona mahali popote nikaweza clarify chochote. Asanteni sana sana kwa kunisikiliza, na naamini nitapata muda siku nyingine au kwenye nani event ya mwakani kuyaelezea haya kwa undani zaidi. Asanteni sana. Mengi kwa Engineer Peter Ulanga tafadhali. Mengi kwa Engineer Peter, asante sana. Na nafikiri hata hapa tunavyojisajili na nini na wasiwasi na ERB mambo ya big data, naweza kukuta nako watakuwa wanatutumia kwa upande mwingine. Nashukuru sana. Na sasa hivi naomba niwalete kwenu, tutakumbuka wakati mgeni rasmi na meza kuu anatoka nje kwenda kwenye exhibition, kuna wenzetu ambao ni mafundi sanifu wamekuja na teknolojia walizokuja kutuonyesha. Kwa hiyo ili kuwa fair na sisi upande wa kwetu tutoke na kitu, naomba sasa nimuite kaka Abdul Langwisa kutoka DIT ili na sisi nako aweze kutuambia ule mtambo ule kuwepo pale, ili hata baadaye tutakapotoka nje angalau tuwe tumepata vile viwili vitatu vikuu kutokana na kile alichokuwa amefanya. Karibu kaka. Jamani, tumpe makofi tafadhali kaka Abdul. Habari za saizi. Kwa majina naitwa Abdul Langwisa kutoka kwenye chuo cha DIT, Dar es Salaam Institute of Technology. Sisi tumefika hapa tukiwa na mtambo wenyewe ambao unajumuisha sehemu kuu 3 ambazo ni viwanda vitatu tofauti, lakini siku ya siku kinakuja kwa kitu kimoja. Ni mashine ambayo ina recycle taka za plastic, natengeneza material na kufanya product hapo. Kwa nafasi hii ambayo niko hapa mbele yenu, ninapenda mkitoka hapa tufike pale, mjaribu kuangalia, jaribu kushare idea na kuangalia ni nini ambacho tutakachokifanya, hasa kwa kuwalenga jamii ambayo iko nje. Lengo kuu la mashine au wazo la kutengeneza ile mashine ni kwamba tuliangalia
kwamba kwa nini tuwe maskini. Sisi vijana tuna tatizo letu, tukimaliza chuo au tukimaliza masomo tunawaza kuajiliwa. Hasa sisi tukawaza kwa nini tuajiliwa, na tuna nguvu. Tukapata idea kwamba taka za plastic zimetapakaa sehemu nyingi sana, ambayo kimetufanya sisi hiyo changamoto tukaibadilishe kuwa fursa kwetu, na Mungu akajalia mpaka tuliko hapa tushaibadilisha kuwa fursa, tutaendelea kuitumia. Na kingine ambacho hasa hivi kwetu ni changamoto fulani kama huu ugonjwa wa corona, ambako sanitizers tunazozitumia vile zinakuja zinatusaidia, lakini siku ya siku nao inakuwa ni taka za plastiki ambazo tukiendelea kuziacha nazo zitaendelea kuathiri ardhi, na ukizingatia kwamba 75% ya Watanzania wengi ni wakulima. Hasa kama hatujapata solution ya kupunguza taka za plastiki, sisi ambao tuko mjini tutakuwa hatuli, kwa sababu wao wakulima watakuwa wastawishi. Naona ndio tukawa na uwezo wa kutengeneza hiyo mashine ambayo kwa sasa hivi tunazalisha vifaa kama laba za magari ambazo zinatumika kwa kila gari, laba za pikipiki, bajaji na mitambo mingine, na laba za master cylinder, hydraulic pump na vinginevyo. Kwa hiyo kwa kuchukua muda huu, ninaomba mkitoka nje pale, pitia pale, tuangalie, tubadilishane mawazo. Ndipo nyie mmetutangulia, tunaweza mkajikuta na sisi mnatusaidia mawazo mbalimbali, au na sisi vile mnakotumia idea yetu, na nyie mnajifunza kitu kutoka kwetu, na vile tutajifunza kitu kutoka kwenu. Nashukuru sana. Mengi kwa kaka Abdul, safi sana, mtaalam, well said. Na nafikiri mtakubaliana na mimi, wenzetu wa DIT wametendea haki dhima tulikopo nayo leo ya mchango wa mafundi sanifu katika maendeleo ya teknolojia. Nashukuru, naona wengi tumekuwa tukiandika yale maoni na maswali. Naendelea kuomba ambao bado ukimaliza secretariat inazunguka, ukiwepo na umeshamaliza kuandika, pamoja na mengine yanafikishwa hapa kwa Engineer Martin katika meza iliyokuwa pembeni yangu. Sasa hivi naomba nimwalike kaka Fadhili Malisa, mtaalamu wetu kutoka Arusha Technical College. Wenyewe nao pale walikuwepo wana exhibition, na aweze kutupa brief kama alivyofanya mtaalamu Abdul. Karibu. Mengi kwa ajili ya kaka Fadhili, tafadhali. Habari za saizi. Kwa majina naitwa Fadhili Malisa, nimetokea Arusha Technical College. Ni mbunifu mtengenezaji wa kifaa maalum kwa ajili ya matibabu, na kifaa hicho ni kwa ajili ya watoto wachanga, na kifaa kile mainly ni kuweza kupunguza vile vifo vya watoto kuanzia miezi 6 kushuka chini. So nilitembelea baadhi ya hospitali tofauti wakati nafanya field na wakati nasoma, nikakutana na changamoto kubwa sana za vifo vya watoto. So niliangalia ni namna gani au ni njia gani tofauti naweza nikazifanya kuweza kutengeneza kitu ambacho kina uwezo wa kufanya kazi tofauti na kuweza kupunguza ile mortality rate. So nina mfumo pale nje, ukibahatika kupata muda utakaribia pale kuona, na ule mfumo unafanya kazi kuu 3 tofauti. Ule mfumo unafanya kazi ya kutibu manjano. Kwa wale wazazi wanaelewa kidogo, au kama ulishakutana na hiyo changamoto unaelewa, mtoto akizaliwa anaweza akapata changamoto ya manjano. So unakuta mfumo wake maini hauwezi kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo inabidi upate mwanga maalum ambao unatokana na phototherapy, una UV lights, ambao lengo lake au kazi yake ni kuweza kutibu manjano. So ule mfumo wetu pale nje una uwezo wa kutibu manjano kwa kuweza kuvari au kubadilisha kiwango cha mwanga kutokana na uhitaji wa yule mtoto. Lakini at the same time ule mfumo una njia ya kumpa mtoto oxygen. Kama tunavyoelewa mahospitalini tuna oxygen concentrators au tuna ile mitungi ya oxygen kwa ajili ya kuwapa watu. Lakini wale watoto wachanga hawatakiwi kupewa 100% ya oxygen, kwa sababu aidha unaweza ukamfanya akawa kipofu au kumharibu mfumo wake wa akili. So ule mfumo una means ya kuweza kubalance au kuchukua kiwango cha oxygen ambao ni 100% inayotoka aidha kwenye oxygen concentrator au kwenye cylinders, ikachukua na kiwango cha air ambacho kuna special pumps ambazo ni aquarium pumps
ambazo zinatengeneza air inakuwa blended na ile oxygen na kuweza kutengeneza kiwango ambacho ni sahihi kwa yule mtoto kupewa. Lakini kama tunavyojua oxygen concentrators zina mfumo ambao unafikisha tu oxygen kwa yule mgonjwa, ila hamna njia ya kuweza kudetermine kama ana maendeleo mazuri au la. Ila mfumo wangu pale una namna ya kuweza kuangalia progress ya yule mtoto anaendeleaje wakati amekuwa connected pale kwenye ule mfumo. Kazi ya tatu, ule mfumo una viashiria vya muhimu sana ambavyo vinapimwa kwa ule mtoto wakati amewekwa kwenye ile system. Na kama tunavyojua mtoto unaweza kumpima au mtu mzima unaweza unampima viashiria vyake, lakini hauna real time monitoring system ya kuweza kujua progress ya yule mtu inaendeleaje wakati wewe unaendelea na kazi zako. Sasa ule mfumo una uwezo wa kupima viashiria vya muhimu kama joto la mwili, mapigo ya moyo na kiwango cha oxygen kwenye mwili wa ule mtoto. Lakini kama kukitokea mabadiliko yote ambayo sio sahihi kwa ule muda, ule mfumo utakuwa na uwezo wa kutuma SMS kwa njia ya simu kwa ule nesi au daktari ambaye atakuwa anahusika kwenye ile siku ya matibabu. Kwa hiyo sasa tunaona ni namna gani ule mfumo unakuwa ni rahisi kumwezesha daktari au yule mtoto ambaye yuko pale kupata matibabu akapata matibabu kwa muda sahihi na kwa wakati sahihi wakati anaendelea na matibabu. Kwa hiyo ndo mfumo wangu ambao nimeutengeneza na uko pale unafanya kazi. Karibu sana tuweze kushirikiana kuwezesha nchi yetu iweze kuzidi kwenda mbele kwa vifaa ambavyo tutatengeneza sisi kwa bei rahisi na vitakuwa na uwezo wa kutumika sehemu mbalimbali hata vijijini, kwa sababu unaweza ukaenda kijijini ukakuta mtoto na manjano, akienda hospitalini mama anamwambia akamnyonyeshe mtoto kwa sababu hajui tatizo au hana mashine ya kuweza kumsaidia yule mtoto kwa muda ule. Kwa hiyo tuna uwezo wa kutengeneza sisi mashine zetu kwa bei rahisi ambazo sasa zitakuwa zina uwezo wa kwenda hadi zile hospitali za vijijini ndogo ndogo na kuweza kusaidia hospitali zetu na nchi yetu kuendelea mbele. Kazi iendelee. Makofi mengi kwa Arusha Tech na DIT. Asante sana Fadhili. Kwa haraka mmeona what we can do. Kwa hiyo kama alivyosema presenter Dr. Masika, it's about uwe na wazo alafu ulifanyie kazi. Sawa. Innovation mnazo. It's in you. So you've got everything. Kwa hiyo tunaelekea sasa kwenye session ya panel discussion ambayo itaongozwa na moderator. Naomba nimwalike basi Professor John Kondoro. Yeye ana PhD ya physics kutoka Ujerumani. Kutokana na muda nafikiri sitataja naomba tumpe makofi Professor John Kondoro. Alikuwa principal wa DIT kitambo. Karibu sana professor. Naomba niwaite panelist ambao watakuwa pamoja naye. Kwa hiyo yeye atakuwa moderator. Alafu panelist wa kwanza ana PhD ya business administration kutoka Paris, yani Ufaransa, na MSc ya electrical engineering ambaye ni registered engineer wa IRB. Naomba nimkaribishe engineer Dr. Gema Modu. Makofi mengi kwa engineer Dr. Gema Modu. Panelist wa pili ana PhD kwenye eneo la electronic engineering kutoka University of KwaZulu-Natal in South Africa, na MSc in electronics kutoka Pretoria in the same country, South Africa, na BSc ya electronics. Kwa hiyo huyu electrical na electronics ni maeneo yake, na 21 years experience in electrical engineering and electronics. Naomba nimkaribishe Dr. John A. Msumba. Dr. Msumba, karibu sana, makofi mengi. Panelist wa tatu ana MSc in design and production from University of Lagos in Nigeria, BSc mechanical engineering kutoka UDSM hapa Dar es Salaam. Ni consulting engineer, ana miaka 37 ya experience in manufacturing and building construction with specialty in services, building services and ICT. Please welcome engineer advocate Menye David Manga. Yeye ni engineer pamoja na kwamba ni advocate. Kwa hiyo unaweza kusoma mambo mengi tu.
Mimi mwenyewe nataka kuwa mwanasheria sasa hivi. Naomba nimkaribishe panelist wa 4 ambaye ana PhD ya agronomics, mimi napenda kuita hivyo agricultural economics. Amefanya kazi miaka zaidi ya 17 experience yake kama monitoring and evaluation specialist, research specialist, na amekuwa tutor kwenye sekta ya agriculture. Naomba please welcome Dr. Geoffrey Oleiki. Kwa baada ya kuwakaribisha hapo, nafikiri ni vyema sasa nika hand over the session to the moderator of the session, John Kondoro. Karibu. Asante sana. Wapendwa, kama mnavyofahamu, muda tulionao tulikuwa tumepewa saa 1, kati ya saa 7 na saa 8, saa 1 na robo. Sasa hivi ni saa 7 kasoro dakika 25. Muda ni mfupi. Nafikiri mmesikia presentations ilikuwa very interesting, kutoka kwa Dr. Masika hata Engineer Ulanga ambaye nafikiri mmeona experience yake. Yeye alifanya TTCL muda mrefu kabla ya kwenda TCRA, akafanya kwa muda mrefu ambao ndio walikuwa waanzilishi, akaenda kuanzisha Universal Communication Access Fund ambako pia alifanya kwa muda mrefu. Kwa hiyo ndio sababu unaona ya mambo ya network, mambo ya mawasiliano yako kwenye fingertips, lakini pia umeona ni very exciting. Sasa nilikuwa naomba, nafahamu wengi tutakuwa tuna maswali, tuna issues, najua hata baadaye ambapo tutakuwa tumepewa fursa sisi kuchangia kama mtu mmoja inaweza muda ukawa sio rafiki sana. Kwa hiyo wenye maswali, wenye issues ambazo wangependa watoa mada hata panelists labda waziraise, ni vizuri kuziandika ili kusudi baadaye hata sisi wenyewe ziweze kutusaidia kuona, nafikiri hata ERB katika mipango yao ya baadaye. Sasa labda tuanze na submission ya Engineer Dr. Richard Masika ambaye amezungumzia kuhusiana na technical education. Amezungumza vizuri sana kuhusu umuhimu wa technicians, uhitaji wake katika uchumi na pia katika maendeleo ya viwanda katika nchi yetu. Lakini nafikiri tangu mwanzo alizungumza mwenyekiti wa ERB, ratios zinagomba. Inaonekana tuna engineering technicians wachache sana tukilinganisha na maeneo mengine, kwa mfano wahandisi. Tatizo liko wapi? Kwa nini tuna wahandisi wachache sana? Kumezungumzwa labda tuongeze huko chini. Je, kada hii kuna mahali imekuwa attractive? Lakini pia nafikiri alituzungumza hapa Mheshimiwa Waziri, kwa mwaka tunatoa wahandisi takriban 10,000, wahandisi wasanifu kama 15,000, lakini nafikiri registered ni 1,700. Tatizo liko wapi? Labda niombe tuanze na nani katika kuchangia. Karibu Dr. Oreke, karibu kwa mchango. Nafikiri baada ya hapo tutafata kwa mstari. Asante. Tujibu kwa ufupi ili kusudi tuweze kutoa nani. Asante. Naitwa Geoffrey Oleiki, natoka Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi, NACTE, na kama mnavyofahamu NACTE ni taasisi ya serikali ambayo ina jukumu la kuangalia issues za skills development, na haya mambo tunayoongelea ni mojawapo ya majukumu ya Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi. Labda tu niende moja kwa moja kwenye swali au changamoto iliyoletwa. Tatizo liko wapi? Ni kweli kwamba ratios zinagomba, na hata sisi kama baraza tumefanya
surveys na some studies, tukaona kweli graduation za wanafunzi wa uhandisi pamoja na fani zingine ni ndogo ukilinganisha na admission za wanafunzi hao. Sasa tatizo liko wapi? Kwanza funding ya programs kama hizi. Tumeona kuna tatizo kubwa katika kuwawezesha, kwa sababu hizi requirements za hizi funding za hizi programs ni kubwa kuliko programs zingine za kawaida. Lakini pia tuna tatizo lingine la degree syndrome, sijui kama mnalifahamu hilo, kwamba technician level imekuwa kama stepping stone to going katika uhandisi, katika degree. Kwa hivyo watu wengi hapa wanasoma, lakini sio kubakia pale. Wanasoma ili waende wasome degree. Kwa hivyo hilo nalo limeendelea kupunguza, kushrink this kada na extend kada ya juu ya watu wenye degree. Lakini pia hata huko chini pia tunaona tatizo bado liko pale. Lakini pia tunaona changamoto ni namna ambavyo tuna perceive. Kuna watu wanaongelea habari za remuneration za kada hii. Remuneration ni kweli kabisa, hakuna tofauti ambao mtu anaweza kaona au incentives za kubaki kwenye hii kada ya technician. Kwa hivyo everyone would like to be going to kada hiyo ya juu ili apate remuneration inayoendana na kazi ambayo anahisi kwamba anaifanya. Lakini pia tuna changamoto nyingi sana za skills mismatch na skills gap. Kwa hivyo basing on that, watu wengi pia wakisha soma katika kada hii wanaenda kufanya shughuli zingine ambazo hazifanani na zile hizo program walizozifanya. Kwa hivyo wanajikuta kwamba wamemezwa kwenye kada zingine na hawezi kuonekana. Hata tatizo hilo la registration ni kwa sababu kwamba hizo kwa sababu wanahisi kwamba it is not paying, they go do something else and they are not motivated kuja ERB kuregister. Kwa hivyo all these zinafanya hii mismatch, hii pyramid kuonekana kwamba iko bottom up. Na pamoja na changamoto zingine, tumeona kwamba tuna vyuo vichache ambavyo vinatoa programu hizi. Kwa mfano sasa hivi tulikuwa tunaongelea vyuo 6. Of course kuna chuo kingine pia Al Maktoum, nadhani akikutajwa pia kinatoa fani hizi za engineering. Cha msingi hapa ni udahili. Kwanza udahili ni mdogo, alafu wanafunzi hawezi kufika kwenye graduation level. Lakini pia vyuo ni vichache na pamoja na miundombinu ambayo ina support kudahili wanafunzi wengi. Kwa hivyo all these challenges when brought together zitaendelea kushrink hii kada ya technician, na tutaendelea kuwa na watu wengi katika kada ya juu. Kwa hivyo we need concerted efforts katika kwanza katika kuhakikisha kwamba tuna enroll wanafunzi wengi ambao wana successfully graduate, lakini pia tujenge vyuo vingi na kuweza kufund effectively wanafunzi wanaosoma technical colleges ili tuweze kuwa na technician channel. Asante sana. Msomi mhandisi Manga, pia dakika 5 tafadhali. Asante sana. Na nakubaliana na maelezo ya wenzangu, ila mimi nitajikita zaidi katika uchumi, kwamba ukosefu wa technicians wengi kusajili na bodi ni kwa vile labda hawana ajira, na kwa sababu hawana ajira hawawezi kuja mbele kwa ajili ya kujisajili. Kama economy ingekuwa ina create room kwa
technicians kuwa employed baada ya graduation, invariably wangesiki registration kufuatana na sheria inavyohitaji. Kwa hiyo growth economy is a determining factor kwa usajili wa technicians na board. Vile vile imezungumzwa asubuhi kwamba hamna schemes nzuri kwa ajili ya technicians, and this is what actually is leading to what my colleague said, towards a degree syndrome, kwa sababu technician akijiangalia 10-15 years atakuwa wapi, anaona I'm not going anywhere, kwa hiyo I need to go for a degree ili na mimi niingie kwenye appropriate scheme of service ambayo nitakuwa na growth. Kwa hiyo this is one bottleneck, na more recently hata hizi professional associations has kuwa na proper chapters ku encourage technicians kujiunga na professional association. Now as these things are being addressed, I think we will probably see in future increase a number of technicians na ambao watakuwa sasa wanajiunga na profession organizations, wanakuwa registered. Once there's a appropriate scheme ambayo itawa ensure growth both in terms of in their profession, hata in terms of their well-being revenues, then hata hiyo degree syndrome itakuwa inapungua, na tutakuwa na ile balance inaanza kutokea. Mtu anakuwa na option, nikasome degree au nikasome technician or diploma, knowing that in the job market tutakuwa na equal value. It's only we are going to be following different paths. Asante. Dr. Msumba. Asante sana. Mimi nafikiri mengi wameshayaongea. Ambacho naweza nikaongeza kwenye hilo, tuna changamoto pia ya jamii yetu, jinsi ambavyo inawatazama technician, kiasi kwamba unakuta parents wanamwambia mtoto, mimi sitaki uishie diploma au sitaki mimi uishie technician. Sasa hii inatoa picha kwamba mtu akiishia technician au akiishia diploma kwa mfano, basi yeye hana uwezo wa kuendelea mbele, na hii ni mbaya sana, kwa sababu kiukweli sio kwamba mtu akiishia level ya technician yeye hana uwezo wa kuendelea mbele, isipokuwa kuna mazingira ambayo yanaweza yakafanya aseme nataka kuendelea mbele au la. Kimojawapo ni kama ulivyosema, ni kukosa ajira. Kwa hiyo mtu anapokosa ajira anasema ngoja tu nitafute niendelee kusoma, lakini kiuhalisia level ya technician ndio level ya utendaji, na ndio level ambayo unaweza ukajiajiri kwa sababu unakuwa na skills zile ambazo zinahitajika. Katika taasisi zetu tunapata hizo changamoto. Kampuni inakuja inataka technician, lakini unakuta wote unawapata wanafunzi ambao wanasoma bachelor wanaomba kazi wakiwa kama technician. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba pool kubwa, mwajiri anataka technician, lakini waliojaa ni wahandisi. Ni hilo tu hapo naweza kuchangia kwa sasa hivi. Dr. Modu. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Mimi nafikiri nianze kwa kusema kwamba nikilink na theme ya leo, contribution ya technician katika innovation pamoja na development ya technology. Napenda kurudia ama quote some of the presenters ambao wametoa kwamba, kwa maneno mengine, kwamba technician actually they are the doers. Wenyewe ndo wana implement zile designs ambazo zinafanyika, kiasi ambacho kwamba zinafanya kweli kazi, lakini unakuta kwamba value na recognition somehow inakosekana. Na mimi naweza nikaipresent hii issue kwenye area kama tatu. Ya kwanza kabisa, tuanze na scheme of service. Scheme of service kwa technician nafikiri ni kitu ambacho sasa hivi kinasababisha labda waweze kuona kwamba they are not comfortable, kiasi ambacho kwamba waweze kuondoka. Na hii issue, hii syndrome ambayo tunasema kwamba ya degree syndrome,
nafikiri vile vile inasababishwa kwa kiasi kikubwa sana na environment, working environment ambao technician wapo, kiasi ambacho kwamba anaona yeye ndo dua, yuko na engineer anakuja anamfundisha kazi, tomorrow engineer ameondoka, yuko haya kwenye salaries and so forth na respect, lakini unakuta kwamba technician yuko pale pale, na unaweza kukuta kwamba technician anaweza kukaa for 20 years in one place without kumove. Definitely hicho ni kitu ambacho nafikiri kinafanya labda technician waweze kutoka na kwenda kwa ajili ya kwenda kusoma hizo degree ili awe sawa na engineer. Lakini vile vile nafikiri kuna swala lingine, technician sasa hivi, technology is not static, is moving. Sasa na technician kwenye makazi, actually kwa sababu hawa tulionao hapa sasa hivi hawa ni technician ambao wako kwenye kazi, daily, doing jobs. Kwa hiyo ina maana kwamba they need kind of capacity building ili waendane na the way technology ina move. Lakini nikiwauliza hapa wangapi actually ambao wanapata hizo opportunities za capacity building kwa ajili ya kuendana na technology, I think also is a problem. Another thing labda ambayo naweza nikasema vile vile ni kwamba vertical progression ya technician na yenyewe nafikiri ina shida, kwa sababu technician anaingia, anatakiwa aende na kuwa recognize ama kuwa valued, ile experience ambayo inapatikanika iweze kuwa valued, kiasi ambacho kwamba anapokwenda baada ya miaka fulani ile experience ichukuliwe na ithaminiwe. Lakini nafikiri hicho kitu kinakosekanika in such a way kwamba nafikiri solution is to go for degree. Kwa hiyo nafikiri hiki ni kitu ambacho tunatakiwa tukichukue na tuone kwamba kitu gani kifanyike ili thamani na experience ya yule technician for those years iweze kuchukuliwa na kuhakikisha kwamba anajifeel kwamba yuko valued, hata kama anavyokwenda miaka kadhaa, kiasi ambacho kwamba anaweza kafika certain years yuko hapa na engineer yuko hapa and there's no difference. Sidhani kama hiyo anaweza kawa ikatokea haja ya yeye kusema kwamba aende akasome some sort of a degree. Na la mwisho labda niseme human management system kwenye makazi nafikiri zinahitaji some sort of restructuring, kwa sababu actually nikichukua kuna concept moja ya human capital ambayo anasema kwamba set ya skills ya mtu alionayo kama haiwezi kutumika then actually inakuwa ni useless. Kwa hiyo ina maana kwamba unakuta sisi structure zetu za sehemu za makazi, viwandani, makazini, unakuta kwamba is kind of routine sort of jobs. Technician hapa sidhani akiingia asubuhi, sidhani kama anaweza akawa na time ya kufanya innovation. Kwa hiyo there is a need of restructuring, zinatakiwa zifanyike katika viwanda, katika mashirika, ili kuhakikisha kwamba huyu mtu anaitwa technician anapata nafasi ya kuweza kufanya innovation. Otherwise those routine jobs actually they don't give time for these people kufanya kazi. Kwa hiyo yangu actually ni machache kuhakikisha kwamba hizo system na zenyewe zinabadilika ili kupata nafasi. Na kweli tunaposema kwamba innovation is not only katika institutions but innovation katika viwanda, and these are the people ambao nafikiri wanaweza kufanya hizo innovation, but kama system zitakaa vizuri. Human resource management system nafikiri zinahitaji restructuring. Yangu ni hayo tu. Asante sana. Nafikiri hayo uliyoyasema ndio yale ambayo Engineer Peter Ulanga alikuwa anazungumza. Mifumo inatakiwa iende inabadilika na muda, kwamba na bahati mbaya inawezekana mifumo hiyo haikutengenezwa itengenezwa generic kwa kila kitu, bila kuchukulia kwamba kila kada ina mahitaji yake na jinsi ya kupanda inatakiwa iwe inatofautiana. Asante. Katika hili pia kulikuwa kuna mambo ambayo yamezungumzwa. Kwa mfano, mbali ya masuala ya degree, tumeona pia kuna watu wanahama. Sijawahi kuona wengi
wanaohama kutoka mathalani uhasibu wanakuja kuwa engineering technicians, lakini nafikiri ukienda huko mtaani utakuta kuna watu ambao wamesoma engineering technician kwenye eneo fulani, lakini baadaye akahama akawa mhasibu, akawa procurement officer, akawa whoever it is. Tatizo ni nini? Na maybe tunashauri serikali ifanye nini ili kusudi kuwa retain hao engineering technicians, kwa sababu kwa maelezo yaliyotolewa inaonekana ni kada na shughuli wanazofanya ni shughuli ambazo zinahitaji kubwa. Sasa labda nyie kwa mawazo yenu mnashauri mbinu gani zifanyike ili kusudi hawa ambao wanasoma kuwa engineering technician waendelee kutumika katika kada ya engineering technician, ili kusudi hii manpower ratios tunazozihitaji tuweze kuenda nazo sawa sawa. Dr. Oleke. Asante. Wote tunakubaliana kwamba tuna tatizo kama nchi la kuwa na hiyo pyramid ambayo iko upside, na tunakubaliana kwamba hao watu ni wachache. Sasa tatizo liko wapi? Na hata hao ambao ni wachache hawapati shughuli za kufanya. Tatizo ni nini? Mimi nadhani kama alivyosema Dr. Modu, kuna vitu ambavyo tunatakiwa kama nchi tuviangalie, namna ku restructure hizi schemes zetu ili kuhakikisha kwamba hii resources tulionayo all inakuwa absorbed na kuweza kufanya kazi, kwa sababu watu wanakimbia baada ya kukosa maeneo ya kufanyia kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa mfano ukiongelea kwenye utumishi wa umma mostly hata kwenye kazi za private mostly utaona kazi zimetangazwa wanatakiwa watu wenye degree, wahandisi. Sasa ni kwa nini hizi scheme zinapendelea sana wahandisi? Hizi scheme lazima zirekebishwe ili tukubaliane kwamba katika kada hii ya technician is where we need a lot of people than hiyo kada ya juu, ili kuweza kureverse hiyo pyramid iweze kuwa kama inavyopaswa kuwa. Na hili linahitaji policy intervention. Kwanza kwenye mifumo ya kiserikali tuone kwamba watu tunaowataka ni hao wa kada ya technician, sio tunaowataka wengi tunaowataka. Kwa hivyo tukisha create hiyo opportunity, watu wengi wataajiriwa na tutapunguza, hata kama hatutaondoa, lakini tutapunguza watu kumove from their specialties kwenda kufanya shughuli zingine kwa sababu wamekosa kazi katika zile sehemu walizosoma au zile program walizosoma. Kwa hivyo this will also need a lot of mindset changing na kuondoa hii syndrome kwamba it's only someone who has got a degree can work, na kumwacha hao watu wa chini ambao tunategemea kwamba watafanya kazi sana. Kwa hivyo we need kama nchi policy intervention na kuona namna ku reverse pyramid ili iweze kukaa kama inavyopaswa kukaa. Asante. Ya, lakini labda tuangalie, unajua policy ni kitu kimoja, na mara nyingi policy unajua hapa watu wanaangalia end results at the mwisho wa siku, kwamba labda maslahi. Kwa mfano kama hivi nilivyosema, kuna watu wanatoka kwenye uhandisi, engineering technician, anakuwa mhasibu, anakuwa procurement officer. Sasa tufanye nini
au tunashauri nini kifanyike ili kusudi tuendelee kuwa na watu hawa, ili kusudi watu hawa waweze kuona kada waliomo wako kwenye kada sahihi? Tufanye nini? Nadhani nimesema kwamba tuna a lot of bottlenecks. Mojawapo ni hiyo restructuring ya the way utumishi wetu na ulivyo, na kuona kwamba, lakini pia kuongeza incentives kwa watu hizi shughuli, ili waone kwamba, na incentives sio mshahara tu, lakini pia kurecognize, kutengeneza standards kwa technician, ili technician aliyefanya kazi kwa muda fulani au amesoma program fulani ajulikane kwamba huyu technician anafaa remuneration ya kiasi fulani. Kwa hivyo tukitengeneza ile standard, nadhani pia itasaidia katika kuhakikisha kwamba watu hawatoki katika lines zao walizosoma na kwenda kufanya shughuli zingine, japokuwa huwezi kumzuia mtu absolutely kwenda kufanya kazi nyingine ambayo anaiona kwamba inampa maslahi mengine. Asante. Yeah, mimi bado narudi pale kwamba economy is what is causing people to shift from whatever they learned. Kwa nini technician anaacha kuwa engineering technician anaenda kusoma accounts? It's because he has seen an opportunity there. Na economy did not support either his employment or his engagement. Na kwa sababu hiyo akaamua kushift. So if you want to address hiyo shifting, then we have to address the economy. Na economy yetu bado iko more or less of let's say public economy, so to speak. It's not private driven economy. Na growth yake ni very slow. Once the economy is driven by the private sector, ndio itaanza kukua. Na nakumbuka tulivyokuwa tunakuwa introduce hapa, very few people are coming from the private sector. Wengi wameajiriwa na serikali, but the real employment will come from the private sector. Once the private sector starts growing, ile absorption ya engineering technician itakuwa kubwa, na hence movement to other professions itapungua. Now it's also possible to study other professions na bado ukabaki kuwa ni engineering technician, ukapractice na ile the other profession ikawa ina complement, not inakutoa kule kwenye profession yako. Kwa hiyo I'm still zeroing kwamba kwenye economy, if we get the economy right and then we get namunga mkono mwenzangu some policies right, kwa mfano issues za scheme of service na proper recognition, then tutapunguza hizo movement of technicians to other disciplines. Asante. Asante sana. Mimi nitaongelea labda intervention, tufanye nini kutoka kwenye perspective ya education kwetu, kwa sababu tuna role ya kuplay make sure kwamba huyu mtu ana excel kwenye ile profession yake. Na hiyo intervention tumeshaifanya kwa kuhakikisha kwamba tuna create conducive environment, na kuna options nyingi katika field ya engineering. Tatizo ambalo linakuja ni pale ambapo kama hamjatengeneza mazingira ya watu kuweza kuexplore some other avenue katika the same area of engineering. Kwa mfano, tunaanzisha programs lakini tunaweka pia courses za elective. Unakuta mtu anasoma electronics engineer lakini yuko very much interested na mambo ya multimedia and other areas. Kwa hiyo ukimtengenezea mazingira akapata zile skills ambazo angependa, asihame kabisa kutoka kwenye engineering kwenda kwenye sekta nyingine, anaweza akaleta changes kubwa sana katika ile field. Kwa hiyo engineering ni pana. Tunachotakiwa ni kuhakikisha kwamba hawa graduate wetu wanatoka na skills mbalimbali katika maeneo hayo ya engineering, na wanaweza waka specialize badala ya kwenda kuanza kabisa kwenye
kwenye maeneo mengine. Na hii kama tunavyoona hii fourth industrial revolution inahitaji uwe na skills nyingi, na ni responsibility ya taasisi zetu kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na skills zote ili waweze kuendelea kubaki katika engineer. That's my perception. Yeah, of course katika mchango wangu kusema kwamba kitu gani kifanyike, narudia tu tena pale kwamba value ya technician ipewe kiwango chake. Nafikiri that will be the, you know, it is the bottom line. Na kikubwa zaidi kwamba ili mtu awe comfortable, narudia tena kwa advocate hapa anasema economy, nafikiri tunaweza kuanzia kabisa pale ya mtu individual. Kwa hiyo ni maslahi, nafikiri kikubwa zaidi pale ni maslahi, na hayo maslahi na maana kwamba scheme of service, kuwe na harmonized scheme of service kwa ajili ya kada hili, lakini hiyo scheme of service pamoja na maslahi hayo yawe equal to the workload ambayo wanaifanya. Tunajua kabisa kwamba these are the engine, these are the doers. Kwa hiyo kile kiwango, uzito wa kazi uangaliwe na maslahi yafananishwe na huo uzito wa kazi. And then nyingine ni hiyo na yenyewe kwamba thamani ile ya experience anayopata utengenezwe kuwa na mfumo, kuwa na framework ama scheme ya vertical progression ya hawa watu ya kwenda juu, kiasi ambacho kwamba awe technician from there anapoingia, but growing up as a technician to wherever level, lakini kimaslahi pamoja na hiyo recognition ya experience. Yeah, kuna nchi nyingine actually unakuta kwamba technician anakuwa even certified, yani ana uwezo mkubwa sana katika certain area, na anakuwa yuko certified, na hiyo certificate yake anatembea anywhere ama anaitwa anywhere to do that kind of a job. Kwa hiyo labda vitu kama hivyo viweza kuanzishwa in such a way kwamba technician awe comfortable katika kazi ama sehemu aliyoko. Otherwise itakuwa ni kwamba ni kama vile tuna kapu, alafu hilo kapu limetoboka, linatoka. Hata ukileta huko tuseme kwamba institutions tuongeze enrollment, it will be useless. Tuongeze enrollment, utaingia maji ni kama maji yanavyotoka. Kwa hiyo I think ni hili kapu likae vizuri na kuliangalia vizuri. Actually ni hivyo vitu ambavyo they are not conducive. We should really work on those issues ambazo zinawafanya hawa technicians that are not, you know, comfortable katika working place. What are the condition and working conditions hizo ambazo zipo na zinawafanya kwamba they are not comfortable. Those are the key issues za kuangaliwa. Thank you very much. We have another issue on the same. Kama mnakumbuka Mheshimiwa Waziri alizungumza jambo moja pia kwamba hasa katika hii miradi ya kimkakati wale wawekezaji, kuna maeneo nafikiri inaonekana kama tuna uhaba wa technicians, lakini pia inaonekana kuna maeneo ambayo ile quality ya technicians wetu inakuwa kama haitoshi. Sasa anasema kunakuwa na changamoto. Changamoto ni kwamba wale wanahitaji waingize technicians, na hawa inabidi wawape kibali, na serikali inalinda ajira za watu wake. Sasa labda kitu kimoja kwamba hebu tujaribu kuona ni changamoto gani tulizonazo kuhusiana na maeneo ambayo kwa mfano hatuna technicians wa kutosha, lakini pia labda kuna ushauri gani. Of course imezungumzwa hapa, kuna swala la mambo ambayo yanakwenda yanabadilika kwa kuangalia muda. Ukiangalia kuna baadhi ya maeneo unahitaji labda electromechanical engineering technician. Kuna maeneo sasa hivi kuna fani almost zimeshakuwa pamoja,
unahitaji labda electrical na electronics technician, nini kifanyike? Lakini pia tunaonaje mahusiano? Inawezekana pia kwa ajili ya muda ule mgawanyo uliokuwepo labda kidogo unaweza kuwa umebadilika kati ya artisan, technician na engineer. Hili likoje mahusiano kati ya hizi kada, lakini pia ubora wa elimu katika kada ya engineering technician? Karibu. Asante. Nadhani tunakubaliana kwamba kuna maeneo ambayo tuna lack skills au tuna miss skills ambazo zinatakiwa kwenye kazi, na mimi juzi kati hapa kuna mdau mmoja ambaye alikuwa anasimamia mojawapo ya miradi ya kimkakati wakati wa recruitment. Walikuwa wanataka technicians walio specialize kwenye mambo ya welding. Unfortunately waliokuja karibia 30% ndio walikuwa wanajua ile kazi. Kwa hivyo ikaonekana kwamba kweli kuna some skills, I mean, a large portion of technician walioomba kazi pale walikuwa na miss na wakumit zile standards zilizokuwa zinatakiwa, na that necessitated ile kampuni kuagiza wafanyakazi nje ya nchi. Kama ulivyosema, kulikuwa na changamoto za kuwapata, lakini eventually walipatikana, walitoka nje ya nchi. Sasa tatizo ni nini? Tatizo ni kwamba kama alivyosema Dr. Olanga, nadhani teknolojia ina move so fast, na ukisoma kitu kimoja alafu usubiri kwamba hicho kitu ndo kitakupeleka mbele, usitarajie kwamba kuna kitu kitatokea. Kwa hivyo nadhani pamoja na kwamba kuna vitu tuna miss kwenye mitaala yetu ambavyo vinaweza vikaongezwa, lakini pia kuna lile tatizo la watu la graduates kuto link au kucollaborate kufanya vitu ambavyo vinafanana na ile fani aliyosoma. Kama mfano wewe ni electrician, sasa hivi electrical installation inaendana na mambo mengine ambayo wewe kama fundi umeme unatakiwa uyafahamu. Sasa kama uyafahamu, utapitwa na wakati, na teknolojia kila siku as we move, teknolojia nayo inapita. Kwa hivyo hiyo ni changamoto mojawapo, lakini pia tunakubali kwamba kwenye mitaala nafahamu kwamba kuna program ambayo vyuo vyetu vyote vilikuwa havifundishi mpaka hivi karibuni. Program moja ya heavy duty mechanics ilikuwa haifundishwi, na ukiangalia hamna graduate yeyote alikuwa na graduate. Hiyo tunakubaliana kwamba we need such mitaala katika hizo program kwenye mitaala yetu, lakini sio mitaala yote na skills zote zitatengenezewa mitaala. Skills zote, sio skills zote zitatengenezewa. Skills zingine mtu anatakiwa ajifunze kadri anavyofanya kazi, na zingine zifundishwe kama short courses ili kuweza kuendana na hiyo. Sijui kama nimejibu. Asante. I'll be speaking a lot about the economy today. Nadhani if we get our economy right, matatizo mengi ya employment yatapungua, in the sense ya kwamba hata demands za economy zitalazimisha watu kutafuta more skills. Kwa sasa hivi motivation kutafuta additional skill haipo, kwa sababu the economy doesn't support that skill. Na hizi discrete opportunities zinazotokea kwamba anatokea contractor anataka say good welders,
it's not a continuous thing. Atataka good welders for a project for 2 years inakwisha, lakini it's not continuous. Kwa hiyo long term attraction inakuwa haipo. Kwa hiyo I'm going back, let's find ways of building the economy, particularly growing the private sector, ambayo ita create opportunities kwa watu wetu. Nevertheless, lazima tujiandae for the changing world, changing economy. Probably as what was said katika presentation ya fourth industrial revolution, kwamba even the current skills ambazo tunazo sasa hivi maybe in 10-15 years zitakuwa zimepitwa na wakati. Kwa hiyo we should also start thinking kwamba where is the economy going, what kind of new skills do I need ili I should remain in the market, or I should have a bigger potential ya kuajiriwa in the future. Asante. Asante sana. Mimi nilikuwa nafikiri kwenye hili tumekuwa wazito kidogo kwenye mambo ya professional development kwa technicians wetu, kwa sababu it's really very sad mtu anafanya kazi kama welder labda kwa miaka 10, alafu inakuja kampuni inasema we won't take you because you are not certified, na kwenye yale maeneo ya kazi kuna walitakiwa wawe na mpango kujua kwamba hawa watu wanatakiwa wawe na certification. Kwenye ICT at least huwa tuna force hizi certification, kuna za international certification, Cisco and so forth. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri tunahitaji ku enforce hii issue ya professional development katika makazi, kuhakikisha kwamba technician anapokuwa kazini anapata certifications zinazotakiwa ili kutoa wigo mkubwa kwa yeye kupata ajira, na mwajiri anawajibika kufanya hiyo, kwa sababu at the end of the day ni Mtanzania huyu, tunakuja tunapata aibu kwamba hatuna qualified technicians, wakati sio kweli. Lakini nafikiri sisi kama DIT tumeanza kufanya intervention na tumeweka malengo kabisa kwamba tunakuwa na programs ambazo zina meet international certification, na tunaomba sana kwamba technician wanaweza wakapata nafasi ya kuja pia kusoma DIT. Sisi badala ya kusema kwamba tunafundisha tu wanafunzi, lakini staff wetu pia wanatakiwa kufanya hizo certification, na pia tunafanya staff attachment. Kwenye hii miradi ya mkakati tunapeleka pia walimu wanakaa kwa ajili ya kujifunza, ili wanapokuja kufundisha wanafunzi wawe na zile skills zinazohitajika. Kwa hiyo na emphasize sana kwenye issue ya professional development, na sisi taasisi tunaanzisha kozi nyingi kwa ajili ya hizo professional development ili zimiti international standards. Asante sana. Ya, katika hili actually nilikuwa la kwanza kabisa nilikuwa nataka kutoka kama swali kwamba kwa nini tuna mismatch in terms of labda hizo skills, but also mismatch in terms of kwamba kozi fulani tunashindwa kuzichukua. Nafikiri cha kwanza kabisa from institutional level unakuta kwamba hakuna good linkage kati ya industry na institutions, kiasi ambacho kwamba maybe information ambayo iko kwenye industry haifiki kwa wakati mwafaka katika training institution, in such a way kwamba kitu ambacho kinakosekanika kule kiweze training ama skills yake iweze kuwekwa kwenye training. Sasa the problem ni kwamba there is no good linkage, hakuna good information flow ama sharing ama mechanism katika pande zote mbili. This is the supply side and this is the demand side. Lakini katika institution level definitely there is a need now of having a mechanism to ensure kwamba information hiyo inapatikana kwa wakati, and hiyo mitaala iwe ni demand driven, kwamba unatengeneza mtaala ukiangalia kule soko linataka nini and at that particular time. Lakini vile vile kama nilivyokuwa nimegusia pale mwanzoni kwamba hata mwingine ambaye amesema kwamba actually technology is moving very fast, it's so dynamic, it's not static. Sasa katika institutional level the same, we have to be so dynamic
ili kwenda na industry katika institutional level. Lakini katika national level we need to have a chombo ambacho kitakuwa labda ni skills development strategy. Of course sasa hivi nafikiri ipo national skills development strategy, lakini I don't know how fast it is kiasi ambacho kwamba tunakuwa na gap kama hii, kwa sababu kinatakiwa kiwe chombo kinaangalia kwamba sector fulani sasa hivi kuna new skills ambazo zinatakiwa, ama kuna watu wa aina fulani ambao wanatakiwa, in such a way kwamba sasa ile information iweze kuflow iende kwenye training institution. Kwa hiyo vile vile katika national level I think we need that kind of dynamic sort of a chombo ambacho kinaangalia, kwa sababu the problem ni kupata information. Actually kila mahali it's very difficult actually to get information. Getting information is really a hassle. Kwa hiyo kuwa na something of course ambayo ameongelea of course pale engineer nani kwamba information data, it's really very crucial. Kwa hiyo na katika mambo ya kuweza kuhakikisha kwamba mismatch of any kind haitokei, ni kuwa na a very good strategy ya information flow between these two sides, supply and demand side. Asante. Kulikuwa kuna swala la issue ya innovation. Inaonekana tuna tatizo la innovation, haionekani. Ukienda Makisatu, ukienda wapi, inaonekana it's very very low. Dr. Oreke, where is the problem? Asante. Issue innovation, nadhani kama nilivyotangulia kusema, kuna a lot of bottlenecks that hinder innovation kwa technicians au kwa watu wote ambao graduates wote. Mojawapo ni mazingira. Kwa mfano mazingira ya vyuo, mazingira mengi ya vyuo hayaruhusu mtu kuwa innovative, kwa sababu vyuo haviko linked sana na industry where we think kwamba is a source of challenges that one can get and begin working towards to address such solution. I mean that such challenge. Kwa hivyo ile disconnect between vyuo na industry actually brings about hii issue ya low innovation. We believe that kama kuna issue of connection where students go to the industry and identify some sets of challenges that could be addressed, then that would allow innovation. Kwa hivyo hii link ambayo ina miss kwa kweli inaleta challenge kidogo. Lakini pia continuous learning, we don't, kwa sababu mtu akishamaliza basi anaenda kufanya zile routine works kama my colleagues walivyokuwa wanasema kwamba wewe umemaliza and you don't learn anymore. Na tunafahamu kwamba a lot is happening now. The community is challenged by several problems that as an engineer, as a learned person, unataka ku-address. Then if you are not having continuous learning, you may not be able to identify any challenge whether kwenye fani yako au elsewhere kuweza ku-address. Kwa hivyo what I see kikubwa ni ile link kati ya academia na industry. If we had a stronger link, nadhani tungekuwa na watu ambao wanafanya innovations nyingi kuliko sasa hivi tulivyo. Kwa hivyo what I would say ni kwamba we need to strengthen collaboration kati ya academia where we think kwamba wanafunzi wetu wanasomeshwa na kugraduate with some skills, na industry, and that any project ya mwanafunzi iwe demand driven, problem oriented, ili kuweza ku innovate, kwa sababu if you don't have something that you think kwamba will lead to solution,
then that will not be innovation kama alivyosema mwasilisha mada leo asubuhi. Asante. Asante. Msomi, hebu tueleze, do you think there is a gap between training of technicians and industry practice as far as innovation culture is concerned? Unadhani kuna ombwe hapo? Ombwe lipo, lakini probably what the industry needs is not exactly what the training offers. Na kama alivyozungumza Dr. Gema kwamba ile communication has to be better so that the training produces what the industry needs. Na kama tulivyoona, the industry is moving fast and probably the curriculum is not moving as fast as the industry. Kwa hiyo there is definitely a gap there. Kwa maoni yangu nitasema there's a gap, and that gap can be addressed by developing that linkage in a more current ways. That is a continuous link between the industry and the training institutions, such that kuna hiyo gap isitokee. I hope I've been able to respond. Okay. I had wanted also to speak on the other issues, but I think in the interest of time, I'll let my colleagues speak. Okay. Dr. Msumba, what are the ways in which training institutions can influence development and diffusion of innovation? Kuna njia zipi ambazo unadhani taasisi zetu za elimu zinaweza zika influence development na diffusion ya innovation kwa wahitimu au kwa engineering technicians? Au nyie mnafanya nini ili kusudi kuwajenga katika masuala ya ubunifu, na unadhani nini kinaweza kufanyika zaidi ya hapo? Labda ningeanza na sisi tunafanya nini, ingeleta experience. Lakini kwa ufupi sana, maana sawa. Tumeona kuna umuhimu sana wa kuwaleta pamoja watu kutoka kwenye discipline mbalimbali, yani from either electrical, computer, mechanical, wakafanya kazi pamoja, kwa sababu mwisho wa siku the real world is actually multidisciplinary. Kwa hiyo if you leave electrical wafanye vitu vyao kama electrical, mechanical wafanye vitu kama, inakuwa ni ngumu sana ku come up with the say innovation ambayo ina touch kwenye kila maeneo. Sisi tumetengeneza a maker space tunaita design studio, na hiyo inachukua wanafunzi wa level zote. Actually tunao mpaka wanafunzi wa primary school wanakuja pale. Lengo ni kwamba mtu anapokuwa na idea awe na sehemu ya kuweza kujaribu kuprototype ile idea under the guidance, ina motivate kufanya innovation activities. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri sana kwamba hizi taasisi za elimu zinatakiwa zitengeneze hayo mazingira ambayo mtu anapokuwa na wazo basi aweze kupata sehemu ya kuweza kuimplement lile wazo. Hiyo moja, lakini pia tunatakiwa tujaribu kuangalia how best we can award hizo innovation ambazo ni nzuri. Kwa hiyo sisi pia pamoja na kuwa award best student katika academics, tuna award pia best innovation project. Hiyo inasaidia sana katika kuwa motivate wanafunzi kufanya activity za innovations. Kwa hiyo tunachukua wa secondary wanakuja pale, A levels wanakuja pia, na nia ni kwamba anapokuwa na wazo lake basi awe guided ku come up with the prototype. Hivyo ndo tunavyofanya DIT. Kwa hiyo nafikiri kwamba kama taasisi zote nazo zingeweza kufanya hivyo, tungekuwa na innovation space ambayo ni kubwa na watu wangeweza kufanya vitu innovation. Lakini tuna transform pia pedagogical skill, jinsi ya kufundisha. Tunafundisha kwa kuwapa wanafunzi kazi za kufanya. Through hizo kazi wanafunzi wanajifunza vitu vingi sana and they become innovative actually. Okay. Asante sana. Dr. Modu, kumekuwa na gap. Kuna innovation na kuna commercialization.
nyingi zinaishia hapo hapo tu, hazifiki sokoni, hazionekani sokoni. Tatizo ni nini? Au nini kifanyike? Actually, cha kwanza kabisa sehemu of course ziko mbalimbali. Tunaangalia institutions, tunaangalia workplaces, tunaangalia even to the regulatory bodies as well. Sasa nikianzia kwenye institutions, unakuta kwamba kitu ambacho kinatakiwa nafikiri kifanyike, there should be a good link kati ya industry na institutions, kwa sababu kule kwenye industry ndo kunakohitajika whatever innovation inayofanyika huko, hicho chombo ama whatever inatakiwa kikatumike kwenye industry. Na industry kule kama kuna problem, then they should also seek advice kutoka chuo ili hicho kitu kiweze, ile knowledge iwe develop na iweze kutoa service kwenye vyuo. Kwa hiyo one thing ni hiyo good linkage, but also we should improve our workshop katika institutions, angalau kuwe na more modern and advanced sort of tools and equipment kwa ajili ya kwenda na wakati, kwa sababu kama kuna kitu ambacho kinafanyika, ili kiweze kukubalika kwenye industry lazima kiwe kimefikia kwenye a certain level iwe advanced kind of a thing. But when we go also to their workplaces, in fact innovation, nafikiri tusiangalie tu kwamba kwenye institution ndio kwamba waje na innovation, but also katika industry, people should also use knowledge and skills katika kufanya innovation na kuchange different methods and tools kwa ajili ya kuongeza productivity na kuongeza value katika manufacturing of different things. Sasa cha muhimu kabisa ni kwamba industry and works, kama nilivyokuwa nimesema, we should also move and restructure kutoka kwenye routine jobs kwenda kwenye non-routine, kiasi ambacho kwamba watu wanapata nafasi na kutumia innovation ama idea walizonazo kuziweka into practice. But coming to the also labda sisi ERB as well, unakuta kwamba tuna register technician, tuna register engineers, and tuna PDUs, ambapo kwamba mtu ili aweze kupractice inabidi aongeze zile PDUs or so forth. Lakini sasa unakuta kwamba I think we should also do something iwe ni practical based. Mtu anaweza kuja kwenye kongamano hapa akasema anakuja kwenye kongamano amelipia ili apate PDUs, lakini unamkuta maybe hata hayuko hapa ama yuko hapa na amesinzia. So I think if it is practical based, nafikiri tunaweza tukaongeza innovation zaidi, na kuna watu ambao actually wana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo tukizipeg zile points ama whatever katika practical things, nafikiri inaweza kaongeza innovation kwa kiasi kikubwa sana. Nafikiri ni hicho tu, Prof. Asante sana. Tumeambiwa hapa fourth industrial revolution. Ukiangalia hata sasa hivi mambo yamebadilika. Zamani ulikuwa mtu anajenga nyumba anafikiria kupitisha conduit za maji, conduit za umeme. Sasa hivi internet ni ya muhimu. Sijui hata kama tumeshafikiria mtu anapojenga kuweka conduit za kupitishia internet, au bado tunafikia kwamba lazima bado iwe wireless. Je, what do we think or what does this mean in terms of required competences tunapozungumza the fourth industrial revolution? NACTE mnaoangalia competences, hii ina maana gani? Asante. Sisi kama chombo kinachosimamia masuala ya skills, tunatilia mkazo sana matumizi ya information technology katika acquire skills. Na it is true kwamba everybody cannot do without technology. Now, if that must be a case, then hii issue ya fourth industrial revolution inamhusu kila mmoja, sio tu wanafunzi wanaosoma au technicians, kwa sababu things are changing every day. Kila siku watu wanakuja na new innovation and different ways of doing things,
And if you remain with your knowledge ambayo uliacquire 3 weeks or several weeks ago without adopting new techniques, kwa hakika dunia itakuacha and you won't be able to catch up with it. Kwa hivyo we think also kwamba issue ya matumizi ya teknolojia katika kuacquire new skills is also very, very important. And we as a regulator tuna encourage view and we emphasize, sio tu encourage, but we emphasize matumizi ya new technology katika kufundisha new approaches of doing things, lakini pia improve on delivery methods plus collaboration kati ya different stakeholders, especially kwa kutumia platforms za IT, information technology. Kwa hivyo like it was said this morning, we cannot just do without changing up with technology. Now, in that sense, we also emphasize that any skills that outcrops must also be embraced ili vyuo visibaki. Tunajua kwamba vyuo vyetu vina changamoto nyingi. Sometimes hata infrastructure za IT pia ni challenge. Lakini our emphasis have been that kila chuo kiwe na at least modern equipment za kuharness information technology katika kufundishia wanafunzi. And with that we think that wanafunzi wanaweza kawa in some way acquire skills kulingana na dunia inavyobadilika. Asante. Of course tunapozungumzia fourth industrial revolution kwa upana wake, tunazungumzia mambo ya quantum computing, tunazungumzia masuala ya artificial intelligence, mambo mengine ambayo yako mbali sana. Lakini ile njia kufikia huko tunakwendaje? Tunajipangaje? What are the major technology developments ambazo we should probably put in place ili kusudi tuanze hiyo njia, maana hivi vitu haviwezi kudondoka kama mvua. Asante sana coordinator. I beg to differ a little bit. We are already there. Yani the technology is already with us. We are using it on a daily basis. Na ile knowledge platform haitakuwa ni platform ambayo tumezuia kama kawaida, maybe classroom or even instruction. But it's self-driven kind of knowledge ambayo itabidi with the basic training ambayo tumepata, we use it to acquire the new knowledge. And if we don't do, tutakuwa made redundant. Because the fourth industrial revolution enabling technologies huwa zinaitwa disruptive technologies, that zina to disrupt. And what it means ni kwamba if you don't build your knowledge skill, utakuwa redundant. Kama alivyosema presenter kwamba with quantum computing, big capacity of computers, now radiologists wanaanza kuwa redundant kwa sababu computers now can read those x-ray images na kutoa proper diagnosis more than the doctors. Now what should the doctor do? Then the doctor should increase his skills now by looking out for the knowledge. Most of us, I would say none of us amekwenda kwenye darasa ambao wanafundishwa fourth industrial revolution. I don't know if there's anybody in this room ambaye amepitia, lakini what we have known is tumezisearch kwenye internet, kwenye conferences kama hizi unapata knowledge. This is where we have to go. Depending now on the field in which you are working, you have to ask yourself, will I be relevant in the next 10 years, maybe 15, maximum 20 years? And should start now working towards improving your skills. If you don't, you'll be redundant. Kwa hiyo
the knowledge or the skills are already with us, are already available. It's us now to look out for them and to train ourselves. Asante. Yes, it's true, the knowledge is out there, but we have to package it. And I think that's to my next speaker, kwamba sisi kama vyuo au nyie kama vyuo mnajipangaje, kwa sababu lazima tutengeneze kizazi ambacho kinaingia mle kama ambavyo sisi tulitengenezwa tukakuta kuna packages. Tuna compete na wenzetu. Of course kuna investors wana invest kwetu, kwa hiyo wanakuja tayari na mifumo hiyo. Sisi tunaingiaje huko? Au tunawezeshaje kizazi cha watoto wanaokuja na wao kuweza kuwa competitive? Nadhani mtoa mada amesema zile zingine tulizikuta. Hizi zinaanza huko kwa wenzetu na huku kwetu zinaanza, lakini wenzetu wanaanza at a very fast pace. Of course quantum computing bado ziko kwenye maabara, lakini in a year or so itakuwa ni normal. Tulikuwa tunazungumza terabyte, zamani ilikuwa iko mbali sana, sasa hivi unayo kwenye laptop yako. Tunawaandaaje watu wetu ili kusudi kuwa competitive katika maeneo haya? Asante sana. Mimi labda ningesema kwamba kwanza hii 4IR ni pana sana, na tumeshaanza actually, kwa sababu alilisti some technologies ambazo zinatumika kwenye 4IR including 3D printing issues, cloud computing. Those are the technologies that are there. Sasa ni kweli kama taasisi tunatakiwa tujiandae vyema, lakini cha muhimu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na mahusiano ya ndani na nje, kujua wenzetu wanafanya nini kwanza, lakini vile ambavyo tunaweza tukazifanya sisi wenyewe kama taasisi, basi tunaanza kuviimplement. I mentioned earlier kwamba we have established a design studio ambayo in it wanafanya vitu vingi sana including robotics and gamings. Those are the things that you don't need to have a degree to do such kind of things. Kwa hiyo hata vijana wa level za chini kabisa wanakuja just to make sure that they can exercise and come up with something innovative. Kwa hiyo tunahitaji kubuild capacity in terms of staff wetu ambao wao pia ndo wako responsible katika kuimpati hizo skills, lakini pia kama alivyo presented Dr. Richard Masika, tunatengeneza conducive environment ili kuinvite collaborators, lakini pia hata watu wa mitaani kuja kujaribu kuimplement some of the things ambavyo wangeweza kufikiri kwamba ni vitasaidia katika kujenga uchumi. La mwisho ambalo naweza nikasema, taasisi ya teknolojia kwa sasa hivi tumepewa kazi kubwa sana na serikali. Tuta establish center of excellence in ICT, actually regional center. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana ya kuweza kusaidia ili taifa na technicians na watu wengine katika kurealize hizo technologies ambazo zitatumika sana katika fourth industrial revolution. Kwa hiyo tunatakiwa tujiandae kisaikolojia pia, kwa sababu katika fourth industrial revolution ziko pia challenge za watu kukosa kazi, lakini if we really do what we are supposed to do, I believe kila mmoja anaweza akafika katika yale maeneo bila kuwa na changamoto. Labda tuombe kwa waajiri watoe nafasi kwa waajiriwa wao, hasa ma technicians, kuja kufanya hizi professional courses ambazo zitakuwa zipo kwenye centers ili kuweza kuupdate. Lakini vile vile tunaweza tukafanya training kwa kuwafuata pia kwenye makazi. Changamoto ambayo tunayo
ni utayari wa waajiri wengi, na nasikitika kusema sometimes hata wale serikali kuruhusu watu kutoka kwenye institution katika mazingira yao ya kazi, huwa wanaona kama wanakuwa disturbed. Kwa mimi nafikiri kunatakiwa kuwe kuna mazingira conducive kwa taasisi pia kuweza kuwafikia wadau wanaohusika. Zitakuwepo programs nyingi sana katika maeneo yote, lakini nina imani kama tukishirikiana tunaweza tukafika pazuri. Asante sana. Asante Dr. Msumba, lakini na nyie mnatakiwa mbadilike. Unajua sio ule utaratibu wa zamani tu kwamba lazima mtu aje darasani. Siku hizi tumeambiwa fourth revolution, vitu vinapatikana kwenye mtandao bwana. Kozi zenu zitolewe pia kwenye mtandao, lakini pia ujue mtu anakuwa na ugumu kutoa watu wake kama hajui relevance. Yani akishaona kile kitu ni relevant kwenye production, nafikiri Msome hapa ametuambia issue ni uchumi. Kila mtu anataka kitu ambacho kinaongeza value kwenye uchumi. As long as akigundua kinaongeza value, atamleta mbio, kwa sababu kama wanaweza kuchukua kwenda kufuata wa Pakistani wapi huko at a very high cost, kwa nini asimlete DIT, ATC, you know, ambako ni jirani. Dr. Modu, we are seeing, of course, this is coming, although of course we are saying it's already here, but maybe not in full capacity. So how do we, where do we see this technician in the future in terms of required competences, but also industry, because we are also local industry is dependent also on foreign industry. So things are changing elsewhere, but they are impacting locally. And probably how should we brace for this new environment? Yeah, nafikiri kitu kikubwa zaidi sasa hivi ni kuhakikisha enhance na improve capacity building. Capacity building kwa sababu of course iko sehemu zote, iko kwenye makazi, iko kwenye institution. Kwa hiyo watu ambao wako kwenye makazi, kwa mfano technician ambao wako hapa, imekuja a new thing, they need capacity building ili ku catch up na hiyo knowledge ama skill ambayo inatakiwa. Sasa of course kama alivyo presenter kwamba hii fourth industrial revolution is a digital economy. Now one of the indicator ni increase productivity, lakini kwa kutumia nguvu kazi kidogo. Kwa hiyo ina maana kwamba tupo tayari, lakini ni improve na ku increase capacity building pande zote mbili kama nilivyosema, ili kuhakikisha kwamba at the moment to increase ile productivity na tuweze kuwa labda more ama net exporter of our product rather than importers. Nafikiri tukiongeza hiyo capacity locally, tunaweza also tukajiweka kwenye nafasi nzuri wakati tukijaribu kusogea kidogo kidogo, but also tukiwa kwenye hiyo njia ya kuelekea wenzetu waliko. Labda kwa hilo tu. Asante. Nafikiri kwa ajili ya muda tutaishia hapo, lakini niseme tu kwamba tunapozungumzia fourth industrial revolution kama wajumbe wanavyosema, ni kwamba tayari tunayo, ni matumizi zaidi, ni ongezeko la matumizi la upande wa tehama, na tunapoongeza matumizi ina maana kwamba tunaongeza speed, tunaongeza capacity ya data, lakini pia tunaongeza tools za kuanalyze data na kuangalia kwamba taarifa zile tunaweza kuzitumia kwa ajili ya uchumi. Kwa hiyo kimsingi maana yake kwamba inabidi tubobee kwenye upande wa tehama, tuijue zaidi, lakini tuijumuishe katika maeneo yetu ya kazi, kwa sababu kinakuwa sasa ndio chombo muhimu. Badala ya kalamu, badala ya kitu kingine chochote, sasa tunakuwa tunatumia tehama. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nafikiri
ni washukuru kwa kutusikiliza, nishukuru kwa watoa mada, wachangia mada, panel discussants, na nadhani baada ya chakula kutakuwa na fursa kwa wengine wote pia kuchangia katika mada zilizotolewa. Asanteni sana. Sana, makofi mengi sana kwa Profesa Kandoro na timu yake. Asante sana. That concludes our session ya asanteni sana. Kuna tangazo fupi. Kuna group la WhatsApp ambalo nafikiri you are aware of it. Ambao wanajua hilo group la WhatsApp, hebu nyoosha mkono juu. Maana naona tumekaa sana. Kwa sio wote. Kwa hiyo kuna group la WhatsApp, nafikiri pale nje unaweza ukaenda ukatoa namba yako, sababu kutakuwa na evaluation forms ambazo zitatumwa kwenye hilo group online. Utajaza hiyo form alafu na kupeleka ERB ili kupata maoni yenu kuhusu event na mambo mengine. Tunamtafuta Malisa wa Arusha Technical College, yule ambaye alifanya presentation. Malisa, tafadhali muone event manager engineer hapo. Na tangazo lingine ni kwamba PowerPoint presentations, nimeona maoni yenu zitakuwa shared, watazi-upload kwenye website, na huko kwenye hilo group la WhatsApp vile vile wataweka hizo PPT presentations ambazo zimefanyika leo. Asanteni sana. Tuna presentation ya mambo ya afya ambayo fuata sasa hivi kwa muda mfupi tu, ambayo nitaomba nimuite presenter. Anaitwa Dr. Gavin Kweka. Huyu ni daktari, kwa hiyo ni presentation ya mambo ya afya. Kwa kweli usikose, kwa sababu nimeshaona presentation hii, sio hii lakini ya aina hii kutoka kwa Dr. Kweka. Naomba tumpigie makofi Dr. Kweka. Dr. Kweka ni daktari specialist wa Muhimbili National Hospital hapo jirani, na amebobea sana kwenye non-communicable diseases, NCDs. Na ameshafanya na TACAIDS na mambo mengine. Kwa hiyo naomba tumkaribishe kwa makofi mengi Dr. Kweka. Ata present kuhusu behavior change, coronavirus, COVID-19, Delta variant. No, ngoja nivae mask. Karibu Dr. Kweka. Dokta, naona unanicheka. Asante. Fear by itself ni ugonjwa. Kwanza nishukuru kuwa among you guys. Nimebarikiwa kuwa katikati ya maengineer. Ni neema. Asante sana. Nimekuwa nikifanya kazi na ERB kwa kupitia engineer Barozi mara kadhaa. Kwa hiyo ninapopata nafasi hata dakika 5 tu kuokoa maisha ya mtu, basi ni neema. Mimi sio mwanasiasa, mimi sio msemaji wa wizara. Okay, asante, amenisaisha Mark Technician. Ndio mule. Mimi tofauti kama unapoingia Muhimbili, kuanzia mwanzoni mpaka mwisho wote ni msaada, si ndio? Wote wanafanya kazi kujenga kitu hicho. Asante sana. Nimesema mimi sio msemaji, mimi sio nani, lakini ninachokuomba kama unaweza kuongeza tahadhari, ongeza. Kwa namna yote hiyo. Haihitaji sana mtu mzima apangwe hata kwenye daladala. Ushanielewa? Ongeza tahadhari tu. Mambo sio mazuri sana. Inatosha mtu mzima kuelewa hicho. Jitahidi sanitizer yako, mask yako. Kama unatembea na kama changu hiki, basi mara moja. Huwezi kukacha maeneo yote, lakini unachoweza Mungu kusaidia kukusaidia hivyo. Naitwa Kweka, niko hospitali ya taifa ya Muhimbili, niko kitengo cha figo mwaka wa 10 huu sasa. Niko pale kama daktari bingwa.
muonekano mdogo mdogo, lakini ni babu tu. Ni vitu vidogo vidogo vinanisaidia, nitakuelekeza na wewe ufanye. Kuna dawa ukimeza unakuwa mdogo na unahitaji. Nani anahitaji? Technician. Napenda udogo sana. Sasa engineer aliniambia nijadili na nyie vitu vichache sana. Muda ni mdogo na najua bombadi na vitu vingi sana, muda wa kula umekaribia. Lakini naomba ni dakika 40 zako 30 tu. Afu nikimbie niwaache nikaendelea na mambo mengine. Nimekuja kuwajadili na nyie kuhusu mabadiliko ya tabia, behavior change. Ingekuwa tabia ni switch, maisha yangekuwa marahisi sana. Unagusa sehemu, mtu anaacha kulewa. Unagusa sehemu, kama unavyozima taa, mtu anaacha kuvuta sigara. Maisha yangekuwa marahisi sana. Shida sio hivyo. Sasa nimeiweka behavior change kwa sababu kama unavifuatavyo, kama sisi tunachukua tahadhari mara 10, wewe iwe mara 100. Tuanzie hapo kwanza. Kama wewe ni senior citizen, zamani ilikuwa miaka 65. Siku hizi senior citizen kwa Tanzania miaka 45. Mnaniangalia kwa huruma, ndio ukweli. Kwa ukiwa na miaka 45 kuendelea, corona virus especially Delta variant wewe anakuonea zaidi. Una pumu. Unajua sasa hivi mtu anaweza kusema mimi niko fiti. Lakini wewe unaweza kuwa fiti ukaenda kumsalimia mama ukamuondoa duniani. So you being fit isiwe selfish kwako. Kwa hiyo if you are asthmatic, una sukari, na changamoto tulionayo sasa hivi kwenye sukari sio diabetic wanaojifahamu. Watu wanaitwa pre-diabetic. Ukipima sukari yako ya asubuhi inacheza 5.9 mpaka 6.1 kabla ya kunywa chai. Nikimaanisha ulilala usiku masaa 8 yakatimia bila kula kitu, ukacheki sukari yako asubuhi ikawa 6.1 below kuanzia 5.9, wewe ni pre-diabetic. Ukipima sukari utaambiwa you are very normal. Sasa watu wa namna hiyo ndio siku ya kwanza corona inaingia anakuta na sukari 23, na ukimwambia anakuambia mimi sina sukari dokta, kwa sababu alikuwa pre-diabetic, meaning kwamba in next 5 years kutoka siku anayokuwa normal sukari atapata sukari. So kuna watu wanaishi na sukari, ni wagonjwa wa sukari watarajiwa, na they don't know. They have sugar. Ukiamka asubuhi ukipima sukari yako ni 5.9 to 6.1, inacheza hapo, na masaa 8 nyuma ulikuwa ujala. Wewe kama utafanya kitu in next 5 years you will be diabetic. Waislamu mnisamee, huu ni mfano tu. Unasema hivi, tutaishi miaka 70. Akaweka koma, akasema tukiwa wenye afya tutaenda 80. So maana yake bila ile koma, issue ya kuishi whether una afya au una afya, watu wote tutakiwa tufike 70. Sasa inanikwaza kumuona mtu ana miaka 35 amekatwa miguu yuko kwenye wheelchair Muhimbili. Then hata yale malengo ya Mwenyezi Mungu ya kutokuwa tu na afya kawaida tu hauna. Naipenda sana hii nyumba. Sijuaga hata ni ya nani, lakini tukubaliane kwamba ili uishi kwenye hiyo nyumba lazima uwe na afya. Kwa hiyo plani yako ya kwanza, technician ulioko hapa, ni kuhakikisha kwanza before you plan anything, plan your health first. Afya yako ndio cha msingi kupita chochote, kwa sababu ili ukae hapa juu pale lazima uwe na afya. La sivyo huyo mdada wa kazi au kaka anayefyeka itabidi ubadilishana naye chumba, wewe ushuke chini yeye apande juu. Na siongei in a threat way, I have patient I treat, switch rooms. So kama tunafikiria kuwa na gari zuri, then ukikatwa mguu accelerator utakanyaga vipi kama tumekata mguu? Tabia haitishwi. You threat, nikikwambia usikojoe pale haizuiwe kukojoa. Now that's the biggest problem ya tabia. Tabia siwezi nikakuthreat. Nikiingiza mgonjwa hapa amekatwa mguu,
haikubadilishi wewe kubadilisha tabia yako ya kula ovyo hata kidogo. Threat doesn't change a behavior. Actually it makes a person a shelter in. Yani ukimtisha paka ana vitu viwili vya kufanya. Either ana react na wewe, anakimbia. Sasa behavior nikikwambia acha sigara, cha kwanza wangapi wanafutaga sigara bwana? So a threat doesn't change a behavior. We know this person. He has been struggling a lot with cigarette smoking. Na behavior iko hivi. Once ukitaka kufanya kitu kwa watu wanaangalia, you lose moral authority ya kukemea kama wewe unafanya. So huyu amelose moral authority kwa mwanae wa kwanza, naye anafanya the same thing alichokuwa anafanya. Huyu mtoto wa kwanza wake. So behavior, watu wana imitate what you do. So mwanao ukiwa una mwanao ukimnunulia toy akikuongelesha, wewe unaangalia simu ya WhatsApp. Daddy, homework imenishinda, mwambie mama yako akusaidie. I tell you, ukimnunulia toy atakujibu hivyo hivyo kuangalia usoni. Watu wana tabia ya kukopi. Mimi na family friend ni dereva wa malori. Alinipigia simu akaniambia, "Dokta, mdogo wangu naomba nipite Muhimbili nicheki HIV." Nikamwambia ina shida, karibu. Sasa mbona nimekwambia HIV afu hujashtuka? Nikamwambia kama kucheki afya tu, shida iko wapi? Mdogo wangu siku hizi nimekuwa muuni sana. Nikamwambia kwa nini? Nikiwa nimefika pale Chalinze nilikuwa na tabia nzuri sana. Lakini nikifika Chalinze pale, madereva wenzangu wote wanawacha makonda kwenye cabin, wao wanachukua wanawake wanaingia nao kwenye vyumba, wanaua panya. Kuyo. Wiki ya kwanza kuyo. Ya pili kuyo. Ya tatu na mimi nikaanza kuua panya. Kwa sababu tabia inaambukiza. Session yako ikiwa inachukua rushwa na wewe utachukua. Tunaogopa magonjwa haya. Na actually watu wengi wenye comorbidities, wenye magonjwa mengine sasa hivi wanaathirika na corona. You know why? Kwa sababu immunity yao iko chini. Ndio maana waganga wa kienyeji they are smarter. They are very smart. Kila bango hapo lina nguvu za kiume. Why? Kwa sababu sehemu pekee ya kumchokonoa mwanaume, yani naweza nikamweka chifu hapa na milioni 100, nikamwambia nikate uume au milioni 100. Chifu unasemaje? Anaiacha milioni 100. Yani kavu. Sasa waganga wa kienyeji they are smarter. Very smart. Wanatibu, wanachomekea pressure, kuipoteza kesi, pete ya bahati, kusafisha nyota, kaboldi, ukimwi, lakini kila bango hapo lina nguvu za kiume. Sikiliza, afya ya kwako kila siku naipendaga slide kwa sababu it gives a man aelewe enjoy while it lasts. Engineer hapa kaniambia tena, nimehamisha slide hapo. Engineer kaniambia hebu wagusie kidogo pia na matezi dume, kwa sababu na nimefanya haraka sana kama alivyoniambia, kwa sababu ndugu yangu as I'm speaking now wanamsafirisha kwenda Moshi, coronavirus. What happened? Ameenda hospitali sihitaji, amelazwa kwa ajili ya operation ya tezi dume, amekutwa na corona to the hospital. Sasa hivi wanaenda kumzika Machame. So wanaume, unajua sasa hivi kuna tendency kwa watu kumeza, kutumia Viagra, alkasusu, vumbi la Kongo, papa mondende, papa mkulukulu, vumbi la Kongo. Mimi nimeenda Manyara ku train watu wa CAG office. Kwa mtu anayejua Manyara Babati, ofisi ya mkuu wa mkoa iko kama mlimani hivi. Dereva wa bajaji anaitwa Alex Tamsao, anaendesha bajaji, akaniambia, "Nyie wageni?" Niambia, "Hapa tuna vumbi la Kongo la ukweli sana Manyara. Linaitwa viewers, likes na comment." Tukaangaliana na Dr. Hafizi wa Takesi, nikamfinya, nikamwambia tu elimu hapa, tunapata elimu, tutulie. Inaitwaje viewers, likes and comment? Ukichukua ule unga ukipaka kwenye kichwa cha ume unasimama siku 7. Kwa hiyo unakuepo ofisini umesimama, umefunga huko fresh. Ready for work. Nikamuuliza sasa kwa nini inaitwa viewers, likes na comment? Akasema ukishautumia ule, ukienda kwa mwanamke ukatembea naye, siku anaenda kukusifia kwa kama Facebook, kwa hiyo unapata viewers, likes na nini na comment. Sasa enjoy while it lasts. A man should understand. Mlimsikia kuna mtu legend huko alikufa na miaka 80 guest na nini.
Mwanaume ukiwa na miaka 18 mpaka 29 uume unasimama hivi. Ukiwa na miaka 30 mpaka 39 uume unasimama hivi. Ukiwa na miaka 40 mpaka 55 inaanza ta accept it. Kwa sababu ukiwa na 55 mke wako labda mmepishana 2 years, yeye ana menopause. Sasa kundi la wanaume wenye 55 and above to 60s hapo wanarudi kwenye binti wadogo afu wana claim hawana nguvu za kiume. Actually hamna shida ya nguvu za kiume, men are just inactive. Unamka asubuhi, chai, chapati 3, soda 1 baridi, supu. Mchana wali, mboga mboga, samaki. Katikati Kestrelite, Serengeti baridi 3, mishikaki. Jioni mkeo kapika unakula. Nakwambia umeajiriwa una 20 years. When you are 30 40s una kisukari. I don't need any school ya kukwambia kubwa. Kwa sababu unakusanya vitu ambavyo utumii. So behavior yoyote iwe cheating, this is the results of a lecturer. Sitamtaja chuo. Ni majibu ya Muhimbili kabisa. Nimecrop jina, nimelitoa jina lake. Tulimpima HIV ili ni lazima sisi kupima. Mimi niko kitengo cha figo. Kwa hiyo figo ikipata shida unatakiwa uchujwe. Nitawaelekeza hapa. Inatoka damu yote inasafishwa na kurudia in 4 hours. Sasa swala la kukubembeleza kupima HIV no exist kwa sababu utawaambukiza wenzio. So sisi tunavuta damu, tunajua status yako, tunawaambia wagonjwa, atuwaambii wagonjwa wengine, wala sisi wahudumu tunajua, tunakuchuja kwenye mashine inayofanana na ile status yako. Sasa haya majibu HIV 1 and 2 antibody kwa kipimo kinaitwa ELISA, majibu ya mashine yamesema undetermined. Ni technician. Sasa undetermined maana yake mashine imeshindwa kusema if it is positive or negative. What is the meaning? Mgonjwa uko kwenye window period. Sasa ukichukua vile vidudu ambavyo tunapimaga kawaida hospitali za kawaida, the machine will, the majibu atasema negative. Na mtu kipindi kile ndo anaambukiza vibaya mno. So mimi ninachowaomba, tabia yoyote sisi tunakuja kuiona kama matokeo. Na ni mara nyingi sana unakuta mtu anakuambia physically kama hii mimi naivaloje condom. When HIV comes, Delta akija, nothing will happen. Kuna watu tabia ni kupenda mizigo. Haitokei tu. Mtu anashindwa mpaka kufanya maamuzi kwenye kazi. Hapo mkuu unatoa faini pale. Sasa mizigo, tabia ya kupenda mizigo, unamkanseli mtu aende kufanya mazoezi, anaibuka na lingine. So usually huyu ni dereva wa lori, kaacha na lori kabisa. So usually tabia nataka kuelekeza kwa tabia inaweza kukuletea madhara sana kwenye maisha. Ni rahisi sana kukuletea na tabia inaanza toka mwanzoni. So lazima tuiwahi mapema tabia kabla haijakomaa. So tabia yako usually usipoidaka mapema itaenda mpaka uzee, kwamba mzee anafikiri hiyo picha mbele anaweza kaona kulivyo. Sasa you want to bargain between, unajua people don't know about pathways. Hivi unavomwambia mtu behavior acha sigara, it's not a simple stuff. Ingekuwa hivyo tungemwambia mtu wa heroin acha heroin. Why we can't say acha heroin? Tunatengeneza dawa nyingine ya kulevya aina ya methadone anapewa kwa sababu kuna pathway ya create in the mindset. Msawa na mfuta sigara anakaa ofisini, anafanya kazi, vitu vimestack, anatoka kwenye balcony, anavuta sigara. Akishavuta sigara, anarudi kwenye kazi inaenda. So in order kumzuia kuvuta sigara, you must block the pathway. Akipata magumu, unampa mbadala gani ili asivute sigara? Mimi nafundisha kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, wanandoa wao sema na shirika hapo na train ndoa, afya ya ndoa. Nina ndoa na hangaika nao, tunawafanyia kitu kinaitwa CBT. Yule binti ameokoka, ameenda honeymoon. Alipofika honeymoon akapata maumivu kwenye tendo la ndoa. So akanipigia simu, daktari anapata maumivu. Kwa tukaevaluate labda na infection. Hakuna infection. Tukasema okay, kama kwake hakuna shida, anapata maumivu kwenye tendo la ndoa na alikuwa honeymoon, twende basi kwa mume tuangalie labda ana vitu vikubwa vilivyozidi size. Kwenda kule kwake na vitu vibamia amazing tu, haina shida. So what we followed, tukafanya kitu gani? Mmoja kwanza kukaa naye, tukagundua mwanamke kabla hajaokoka na kumjua Mungu alikuwa na sexual pathway ya pain na pleasure.
So kabla hajafanya tendo la ngono alikuwa lazima apigwe huku. So amekutana na kaka wa kilokole sasa hivi wakifanya tendo la ngono anamwambia pole, anaumia sasa. So behavior ina connection. Nina watu tunaohangaikia pale CBT pale, ana mke kitandani anaenda kufanya masturbation kwa sababu ana pathway toka akiwa secondary anafanya masturbation. So ana mke kitandani lakini anaenda kufanya behavior is not a simple stuff. Na ninakwambia acha tu kutumia soda leo, anza kunywa maji. Lazima niangalie kwa sababu wewe unakuwa na kitu kinaitwa craving around you ambacho kinakuforce urudi kwenye the same shit. Kwa hiyo unakuwa unashindwa kubageni between your heart and emotion. So unakuwa kila saa uko kwenye mtego hivi, unakuwa kama unategwa. So every time devil ana win kwa sababu unakuwa una repeat. Ni sawa na kumwambia huyu hawezi kuwa na shida mfano ya kisukari. Tunapambana sasa hivi na corona na hii wetu wenye kisukari kwa sababu huyu maisha yake ni mazoezi tosha. Yaani anavyotafuta ugali hahitaji tena kumwambia aende gym kwa sababu he looks is daily meal kwa kutumia mazoezi. Lakini nyie hapo wazee wa mchuzi wa pweza mko tu ofisini, pombe na actually utakiwa kuzidisha unit 21 za pombe kwa wiki. Unaijuaje unit? Ukinywa bia moja ni unit 3, ukinywa bia 2 ni unit 6. Kila siku kinywa bia 2 kwa siku 7 ambayo ni wiki moja ni unit 42. Usha cross the line. Ukinywa bia leo 2 basi pumzika kesho, pumzisha ini lako, usikross unit 21 kwa wiki. Sababu kuna mtu anakuambia okay haina shida basi nitakunywa unit zote 21 Ijumaa. Unaharibu ini lako. Yaani kuna mtu unamfanyia ultrasound unaona bia tu. So lazima kuelewa hizi sifa zina madhara baadaye. Na juzi imetokea kuna mtu kajipiga risasi kapiga mtu kwa sababu ya ulevi. First alcohol dependency, vitu vinne vya kwanza visome pale. You don't need hata kutafuta mchawi ni nani kwa nini alipiga risasi. The first one is insomnia, unakosa usingizi. The second one is depression. The third one is dementia. When you are 65 unapoteza kumbukumbu. The fourth one is suicide. So unakuwa na suicide ideation kabisa ukiwa mlevi. Very common. Huyu mkazi wa Tabata anatafuta nguvu za kiume. Na msomi unachanganyiwa Viagra actually. Na nimeenda Buguruni pale Kimboka. Nilikuwa naoji wale vijana. Wanauza mchuzi wa pweza pale. Wanasaga Viagra actually wanawachanganyia. Mtu wa darasa la 3B anakuzidi akili. Anachukua Viagra anasaga, anachanganya paka kwenye juisi. Kwa hiyo nafikiri ni OG ya Mikocheni sio ya kule OG, kumbe actually unaenda kulishwa Viagra. Sasa kwenye corona, let me give you a behavior of corona. Corona wakati inaanza China, namba inaongezeka China. So is the number inavyokuwa China ina increase, sisi tunaona it won't come to us. Lakini right now leo kuna wagonjwa wangapi Muhimbili? ICU ziko vipi leo Muhimbili? So behavior ya darasa la 3B ya kuosha mikono tu imetushinda dunia nzima. The same way kama ilivyo kwenye chakula. Wewe unaenda kwenye buffet, unabeba na mnatoka hapa, unabeba mpaka pilipili. Yaani unabeba kila kitu. Vitu 8 vyote vya kwanza kwenye buffet ni wanga. They are all going to do the same thing kwenye mwili wako. Ngoja niwaambie, soda moja ina vijiko 12 vya sukari. So ukinywa soda moja kwa mwanamke, umekula sukari ya leo na umekopa ya kesho. So whatever you are going to eat kitaenda kuhifadhiwa kama mafuta. So kwa kawaida kuna watu wana tabia, unajua the two best devil kwenye mwili wetu ni sukari na chumvi. Ndio maana ukiwa na hypertension unaambiwa tunakuomba sana punguza chumvi kwa sababu chumvi ikienda kwenye kidney yako inanyonya maji. Kwa hiyo unaongeza blood volume. Kuna mtu akila chakula anaweka chumvi kwenye kiganja. Anatoka kwenye ugali, anakuja kwenye kiganja cha chumvi, anaenda kwenye mboga. Au anachukua kiganja, anagusa hivi, anagusa chumvi hapa, nani msomi? Na tunahitaji sana elimu kuelewa chumvi ina shida. Usikae karibu na mvuta sigara. Sasa hivi tuna changamoto watu wenye COPD, wana shida ya upumuaji. Ukishakuwa wewe na shida ya mapafu, ikija corona it doesn't ask twice. It's a severe form kwako. Kwa sababu shida wewe usikae karibu na mvuta sigara. A second hand smoking is dangerous kuliko active smoking. Yaani ukiwa mtu anavuta sigara hapa, yeye anafanya wewe you pulling. So ina addiction. Sio tu sigara, vitu vingi sana. Ndio maana sio tize kumwambia no kaanze mazoezi acha sigara kwa sababu kuna pathway. Yaani nicotine level inavyoshuka tu mtu anapata craving ya cigarette. Daktari bingwa nilimaliza naye darasa moja mimi. Anavuta sigara chain smoker. Anajua madhara mpaka ya nicotine. So behavior haina uhusiano na elimu yako.
Behavior haina uhusiano. Tena the more you know it actually the more you are in trouble. Niliwaambia kuna watu fulani nilikutana naye na rafiki yangu alichukua mwanamke akalala naye 40 amtop 40 baa ya Tabata, akalala naye hotelini. Ameamka asubuhi amemkuta huko ana mausama upele. Condom kabeba akutumia. So knowing something does not prevent you. Mimi nikimtibu mtu wa Buguruni kwa Mnyamani asiyesoma is better kuliko msomi, kwa sababu msomi ata Google. Hataanza kuniambia daktari hii sipro yako na mambo yetu jioni inaenda. So behavior watoto wa kike wanavuta hapa shisha hapa Slipway hapa na mahoteli mengine. One ka Google, one shisha, 1 hour ya shisha is equivalent to 100 cigarette. So kwenye mapafu yake anaingiza nini? Kwenye mapafu kunaingia vitu gani? Kwa sababu pafu kama hii ni normal pafu la mtu binafsi. Likishakuwa na trouble kama hiyo, whether it was TB, whether una asthma, delta akiingia auombi maji. Kwa sababu mwenye pafu atapambana, wewe ulie hivi utashindwa kupambana. Na kwa sababu wewe utakuwa na makovu, tunaita fibrotic glands. Kwa hiyo ukishakuwa na makovu kwako you are in trouble. Kwa hiyo trouble unaitafuta mwenyewe kwa sababu ya kukosa. Samani mimi ni Mkristo, mfano wangu utakuwa Kristo. Ndio maana Biblia inasema kiasi, kila hatua uwe na kiasi, uwe na kiasi. Hata maji haya ukiazidisha ni shida. Kila kitu kwa kiasi. Wasomi wengi ndio wana vitambi. Na delta inapenda sana obesity. It likes obesity. Kuna kipindi DSTV kinaitwa 600 LB, watu wanatolewa nje na winji. Kwa sababu craving inaendelea kuwepo. More and more. Unapenda kuitwa papa. Ukipita sehemu wa mama wanakupigia miruzi. Lakini huo ni ugonjwa. It's disease. Hiyo ni fact. Sasa shida ya mafuta haya hii ni postmortem ya mgonjwa kabisa Muhimbili. Hiyo ni ini. Hivyo vya duara ni mafuta. So whatever you are going to do, uelewe vitu vitamu vyote duniani vina madhara. Na maisha yamekuwa ya mwendo kasi, kila kitu fast everything. Watoto wako wenyewe nao wamekuwa mwendo kasi, hawachezi michezo, hawafanyi kama tulivyofanya sisi. Watoto wako wamekuwa wabenteni tu, papotro, kukaa ndani, hawachezi tena ukuti. Vitoto vyako havichezi kama tulivyocheza sisi. Matokeo yake vitoto vyenu ni vya benteni. Jumamosi unakipeleka pizza. Wewe mwenyewe ulaji wako kila kitu mpaka pilipili, unabeba everything, uchagui. Maisha yana nguzo 4. Nguzo ya kwanza, fanya mazoezi. Jamii ya Kiesia wote wameacha hata kwenda gym. They have realized science imesema you need a brisk walk 3 times a week 45 minutes. Kwa utakuta wanatembea salenda, baba, mama, babu, mtoto, they walk like this. Why? Sukari yao ya siku isibadilishwe kuwa mafuta. Period. You don't need kwenda gym kupost status. Kwa sababu hata hao wanaokimbia swikili nini anakimbia. Naonaga watu Jumamosi wanakimbia, alafu wanafika break point Kinondoni wanakaa wanaagiza makuku, manyama, mabia. Yaani afadhali angelala tu usingizi wake. Weki dani ziko tu 0. Kingine, punguza msongo wa mawazo. Yaani mama hapa, engineer wangu, hauwezi tena kuwa Mama Samia, ishatoka hiyo. Yaani lazima ujikubali, accept ulivyo. Ishi kwa urefu wa kamba yako. Most people wanaingia kwenye financial problem. Hivi unajua kwenye harusi mtu anaweza kaanza anataka upledge, lakini anaanza kuzungumzia engineer so and so amefika, tunaomba pledge yako. Unafikiri ni nini? Actually they are playing with your emotion. Ili usipledge, upledge kama engineer sasa. Na ukitoa 500 una minus slip kwenye ulimwengu wa roho na unaiona kabisa inavyokuwa negative. So lazima ukubali kuishi kwenye urefu wa kamba yako. Stress inashusha sana kinga. Angalia, mke amkata mumewe uume kwa madai ya kukosa unyumba. Stress nyingine ni za kuja. Huyu mfanyakazi mfano wa TANESCO alimkata mkewe kiganja kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Stress inashusha sana kinga. Amua mkewe kwa madai amemloga ili uume wake usifanye kazi. So stress level haya hizo za kujitakia kabisa. Askari polisi ajinyonga baada ya mchepuko wake kuchepuka. So most of the stuff, kinga ikishuka kwenye mwili. Sikiliza, behavior, ukiwa unakaa karibu, unakaa karibu na unavuta sigara, unatumia pombe zaidi ya uniti 21, ufanyi mazoezi, you are just inactive, unakula ovyo, matokeo yake utaongeza uzito, sukari yako mwilini,
pressure itapanda. As an outcome utapata magonjwa ya moyo, utapata kiharusi, utapata sukari, saratani na magonjwa ya upumuaji. So they become an outcome of your behavior, ndio maana unapata magonjwa. So unapozungumzia behavior, unataka kuiataki behavior yoyote, lazima upitie model. So mfano pre-contemplation ni cha kwanza kufanya. Nakwambia I say, naomba sigara itakuletea shida kwenye maisha yako, sigara itakuzuru. Bwana sigara watu wangapi wanavuta? Hiyo ni pre-contemplation. Contemplation sema hivi kweli sigara inaweza kaniletea shida. Determination, mimi navutaga pakiti moja, nitavuta angalau 6. Inaenda action. Kweli umeanza, unafuta 6 uvuti pakiti. Mara pa unakutana na wenzio, unarudi kwenye pact, relapse. So behavior model, kuna wanaofika kwenye maintenance ni wachache sana kwenye maisha. So ninapokuambia acha kula kwa adabu, 50% should be mboga na matunda, ni rahisi sana kuongea ufanye hivyo, lakini unapoiona buffet pale ni ngumu sana. Ndio maana naambiaga wanawake ni bora wale baga, vile vitu vya afya waviweke kwenye nywele. Yaani mwanamke ni rahisi sana kuweka kwenye nywele yai. Yaani sio ajabu sana. Magonjwa, mfano mimi phase ya 2 ya corona, phase 1 ya kwanza nimepoteza wagonjwa wengi sana wa figo, sababu kinga yao iko chini. So naomba prevent yourself kabla hujaenda huko. Zuia magonjwa mengi ya figo, kisababishi ni sukari na pressure. Na nakwambia it's very expensive. Mimi na wagonjwa zaidi ya 300 pale kitengo cha figo dialysis wanachuja, na hawajafanya makosa yoyote. Ni kwamba unachokifanya wewe muda wako tu bado. It's a very harsh statement, but it's the truth. Mimi nawaambiaga watu very harsh statement. Wote hapa we are supposed to be HIV positive. Tunamshukuru Allah, tulipofanya lile kosa the virus was not there. Mtu anabisha. Msiniangalia kwa huruma, it's a reality. So mimi kumtoboa mtu nimetoboa wawili, nilichonichelewesha nimeweka line 2. Kutoboa watu wawili hivi ni 400,000. Kuchuja mtu mmoja ni 4,400,000 kwa mwezi. NHIF na pia kila mtu, tuna wagonjwa 300 pale. Kuweka figo ikishafariki kukuwekea hiyo actually ni 1.2 million. Ukae hapo kwenye mashine, damu yako yote itoke, izunguke 4 hours 3 times a week for the rest of your life. In order to utoke pale, lazima mtu akupe figo. Na ni very challenging kutoa kiungo cha mtu mmoja kuweka mwingine. It's expensive. Dawa za kukimaintain kile kiungo kwenye ule mwingi is expensive. Kukipata kwanza iko kiungo ni changamoto. Ukitaka kuitest familia yako, pata shida ya figo. Mimi na mtu kamlea mwanae na kuhakikishia Mwatanesco, mwanae akamwambia sikupi figo yangu without 70 million. I know you have it dad. Mzee akamwachia pale radhi Mwaisera, na radhi ya wanaume huwa haifiki. Wamebaki tu wananunika. So you should understand this life is expensive. Ukitaka kutoka kwenye hiyo mashine ni kutoboa mwili wako, ni kuingiza ile pipe ile, ukae nayo maisha, uje ofisini umevaa boxer yako vizuri, umechomekea, jioni ujitundikia haya maji yanauzwa 7,500, ukae nayo maisha yako yote, you do that. Inaitwa peritoneal dialysis. Wanawake walioko humu, kama umeshawahi kufanya tendo la ndoa mara moja kwenye maisha yako, mara moja tu, sitaki hata mara nyingi, kila baada ya miaka 2 unatakiwa ukafanye kipimo kinaitwa pap smear. Tuangalie kama una dalili ya saratani za tezi dume kwenye shingo yako. Tukikuta mapema, tunaipiga na barafu inaitwa cryotherapy, ama tunakata cone shape, saratani inaishia hapo hapo. Sasa watu wengi wanachelewa, wanafika kwenye level ambayo ishaathiri mirija ya mkojo. Chanzo cha saratani ya tezi ya shingo ya kizazi ni umalaya wa wanaume. Kinachosababisha ni kirusi kinaitwa HPV. Kwa mwanaume akitembea na mwanamke huyu na huyu na huyu na huyu akampelekea mke wake, then when the woman will reach 45 wanapata saratani. Na ndio maana program ya mkono sweta ya kutoa mwanaume akiwa hajatailiwa, kibenjua uume wake kwenye kichwa pale kuna matongotongo meupe yanaitwa smegma. Ndio sawa na msosi wa virusi vya HPV. Kwa hiyo mwanaume anapokuwa hajatailiwa uume wake anakaa na kirusi siku 153. Tukitoa lile govi anakaa na kirusi siku 81. Hatujaondoa kabisa, lakini tumepunguza hatari. So mwanamke anapokutana na uume wowote ule kwenye maisha yake, kila baada ya miaka 2 inapaswa akacheki pap smear. Mwanaume tezi dume, when you approach 40, kindly go and check your
tezi dume. Hatutumii tezi dume kwa kidole, tuna tezi. Unajua mnaogopa vitu vingine, mnasijui mnasikiaga wapi. Tuna screening test tunafanya na ultrasound kwa kuangalia volume ya tezi dume, na tunafanya kipimo kinaitwa PSA kuangalia kama tezi dume imebadilika kuwa saratani. Na vitu vitatu au vinne kama sio vitano, ukicheki vitatu hapa, you are eligible every year kwenda kucheki tezi dume. Moja, are you approaching 40 going to 50? Baba yako au ndugu yako ameshaikuwa na tezi dume aina ya saratani. Wewe ni mtu mweusi, obvious wote tunaingia. Ulikuwa unapenda vyakula vya nyama, ulivyokuwa kijana ulikuwa na umbile la unene. Ukicheki vitatu hapo, every year go and check saratani ya tezi dume, kwa sababu tezi dume ndio inatupa mbegu manii ili tuweze wanaume kutia wanawake mimba. Na it's very unfortunate, mimi babu yangu alikutwa na tezi dume when he is 98-year-old man. He is still alive, thank God. Tulimwambia tumuhasi, alinitukana kichaga mimi. Imagine 98-year-old bado akubali kuasiwa. Kwa sababu kawaida matibabu ya tezi dume kama ni saratani unakata pale, inaitwa ukidectomy. Nguvu za kiume ziko kwenye korodani ya mwanaume. So ukikata pale ili saratani inasimama, lakini uume hautafanya kazi tena. So matibabu yake ya kwanza kama ikitanuka, tunachofanya cha kwanza tunafanya TURP. Hiki ni chuma kinaingizwa kama KY, ule ni uume. Tunaingia katikati, tunachonga njia ili mkojo upite. Alafu tunachukua kipande kimoja cha nyama, tunaenda kupeleka maabara kuangalia kama ni saratani. Ikiwa ni saratani, kwa kweli matibabu yake ni kukuhasi. Sigeuzi, sipunguzi ukali wa maneno, ndio reality. Kuhasi kuna namna mbili. Kwa sindano $1,800,000 mara 3, alafu unaendelea na $5,500 maisha yako yote ya dawa inaitwa Casodex. Ama tunakukata korodani zako, uume hautafanya kazi. Nchi zilizoendelea, mfano mimi nilienda Hyderabad, Chennai na New Delhi, wanaweka uume wa bandia. Kwa mtu ambaye anasema mke wangu bado ni kijana nitafanyaje? So wanapasua uume, wanaingiza cylinder, afu pale walipotoa korodani wanaingiza kama kibomu cha kurushana mkono. So utaka kufanya tendo la ndoa unafanya ps ps ps. Unasimama unapiga show, ukimaliza unalala. Nani anautaka? Technician gani? So kwa kawaida vifo, tunavyozungumzia vifo, mambo inabidi engineer aliniomba akaniingiza kwenye certain group niwasaidie. Mambo tuliokuwa tunayafanya sasa hivi hatupasi kuyafanya tena. Wachaga walikuwa kwenye msiba, wanaingia kwenye msiba. Kamaliza kwenye msiba, wanachukua mapombe yao, wanaingia kwenye costa, wanalala na ile maiti. Piga mzigo, wanaenda nayo, wanafika labda Korogwe, piga kambi. Lala na ile maiti. Ibuka, nenda nayo, wanalala nayo nyumbani. Mfiwa naye analalia yule mzee, na mimi nizikeni naye. Kwenye corona hii tutaisha. We must change our habit, kwa sababu ile maiti ya mwingine anaingia, nizike nayo, anaikumbatia. Yule mtu wa perfume anakuja naye anamfuta na kitambaa. Akitoka hapo costa nzima ikirudi huku ina symptoms. Kwa lazima tubadilishe mfumo wetu wa kila kitu. Wazungu they are very, sio kama hawapendi wafiwa. Wazungu wakienda kuzika they are this. Sisi sasa tunataka tuende naye kabisa. Hii tabia sasa hivi kwenye corona, we must change it. Corona is an infectious disease. It doesn't kill much, lakini behavior iko hivi. Kuna watu hata akisoma anafanya hivyo. Msomi lakini anapiga chafya hivyo. Then akipiga chafya hivyo, 80% ya watu hawana symptoms per se. Akikupa mkono unacho. Akigusa hapa unayo. Akikusalimia, akikuhagi unayo. So lazima tubadilishe lifestyle yetu yote kwa sasa, kwa sababu hata 1918 ukigugo watu walivaa maski kama sisi kwa Spanish flu. Lazima tufike kipindi tukubaliane mifumo yetu ya maisha tunavyofanya inabidi ibadilike kwa era hii kwa sasa. La sivyo things won't change, kwa sababu maisha yetu behavior ukispread kwenye nguo it stays 12 hours. So lazima kuelewa tunafanyaje. Na mask to mask. Kuhusu vaccine, leo hii kwanza sisi tuna training kuhusu vaccine. Kwa ni hata kuna group waliniingiza wa engineer ni dadili kuhusu vaccine, nikamwambia naomba msubiri mimi mwenyewe nipate data. Sikipenda kuongea ambacho sina data. Kwa hiyo we are going to train kuhusu vaccine, after that nita update. Lakini vaccines zilizopo available so far hizo, which one is better? Most of them zina 90%, 95% efficacy, lakini kuna moja tu Pfizer juzi imesema baada ya Delta kuingia hiyo ina 88. Ipi ni bora? Aina gani? Wapi wanachoma sana? Naona AstraZeneca ndo dunia nyingi watu wengi wamechoma, wengine wanasema ina shida. Kila mtu ana lake, lakini mwisho wa siku the only resort is a vaccine. Social distance for now kwa nchi zetu ni muhimu sana. Mask to mask ni very important,
na kuna katabia kama mimi nimeivua, nikivua this one it should be discarded. Na watu wanachokosea ndio hicho. Sitaki kuivaa tena hii. Sasa mtu anashusha, anaiweka hapa, anaweka hivi, anaidia ugali na ubuyu huku. Lakini maisha yanaendelea. Walikuja wakasema tuvae tu mask, lakini mimi ninachosema hata funguo zako, nguo zako, issue ni this tunavyo transmit between. Tukivaa mask wote tunapunguza hiyo chance kwa asilimia kubwa. Aina gani ya maski najua is controversial, lakini mwisho wa siku kuna ambayo ita protect the society, kuna ambayo ita protect you, lakini evaluate your risk. Kama mimi nikivaa N95 kule kwangu it's better kuliko nikivaa ya kitambaa. Kwa hiyo inategemeana na uko katika which community, na walifanya study kugundua which one is better, lakini mwisho wa siku hata ya kitambaa ina protect mwisho wa siku kwa percent fulani kwa society. Chanjo hizi, mfano study ya jana tu imetoka kuonyesha Pfizer vaccine kwa Delta, kwa sababu Delta imetwist, imeshusha from 95 to 80 effective kwa nani. Kwa hiyo tunavyozungumzia hata sisi kwetu aseptic technique, usafi ni very important, lakini unaweza ukajisafisha ukanawa, lakini still ukaja kwa client wako ukafikiri wewe unampenda sana, lakini ukatransmit infection towards you to others. So it's very kama door handle. Unapoingia sehemu moja kwenye door handle, watu wote mnashika ile door handle. Kwa hiyo huyu hapa atawasambazia watu wote, kwa sababu tayari ametaka kuwa karibu na mgonjwa na nini, lakini kila sehemu atakapokuwa anaenda, whether it's a door handle akienda kusalimia wagonjwa wengine anawatransmitia. Ndio kama huyo ndugu yangu alivyopata corona. It's very easy, umeenda kwa swala lingine ukapata swala lingine. Lakini coronavirus is not a new thing. 80% ya spread ya infection, nikikuonyesha kuna there is a table here, this table vile vitu vinazuia, lakini difficult shida ya kupumua inaenda kwenye very few percent. Lakini kwa nataka kusema Muhimbili tuna ventilator ngapi? Wazee wa Yanga na Simba tu wakipata shida wanajaza ventilator. So manake issue ni resources here. Tutashindwa kujua nani tumwache, nani tumsaidie. Lakini symptoms za corona it takes 2 to 14 days. The peak day is the 5th day toka umepata infection. Other will get vague infection. Misha kupata vague infection ya phase 1. Napata moto kutoka kwenye viganja, kwenye magoti kwenda chini. Sikoi, bali napata joto tu kwenye miguu. So kuna watu wenye kinga nzuri haiwi that much. Dawa hakuna, your mindset should be go. Sisi tuna protocols za kutibu. Aliyezidiwa tumpe antibiotics gani, tujaribu gani asipate secondary infection. Lakini kwa haikusaidii, your mindset should go kwenye worries about protection. Protection is important. Jinsi gani na zile taratibu zetu zote, sanitization na jinsi ya kunawa. Watu wengi sana wanapotumia wanasahau kitu kimoja. Mkono wa binadamu una surfaces. Science scheme ya darasa 3B inatushinda every day. Sisi kwenda kwenye udaktari wakati una scrub, unaambiwa kafanya operation. Profesa anakuzoom tu. Prof, naomba nikusaidie Caesar, nikuassist. Kanawe. Unanawa, ukirudi anakuambia kanawe. Unaona mbona mmepatia? Kumbe jinsi utakavyofunga. Kwa sababu ukinao kigusa tena ile hendo hujafanya kitu. So lazima kuwa makini. Na screen technician mnavumbua vitu na nini. Hivi vitu haihitaji sana kuwa na hiyo knowledge kubwa ya kuwa na gadgets expensive kuweza kufanya hivi vitu. Kuna local medical be done na still tusishike popote tu. So it can be done very easy tu na still bado tusishike na ikawa local made. Kwa sababu unajua uwezo kila mtu akapata kila kitu. Sababu society yetu kidogo ni ngumu.
Mask hiyo ni bei gani? Kila mtu aipate 500, wakati ndio maisha yake ya kula kila siku. Na kitandani msiniulize sijui tutafanyaje, kwa sababu mtu alipotoka anakuja anataka kukubusu, na ni mume wako sijui ni mke wako. Na najua tuna worries sana, unanawa lakini unajua okay nimenawa tayari. Worries nyingine comes, okay nimeshanawa vizuri sawa, nafungaje bomba? Yani bado kuna changamoto, unagundua uligusa kumbe bado mchafu. Kwa changamoto bado tunazo, lakini tujitahidi yale maisha yetu ya mazoea yale tuyapunguze. Nasema hivi, mask, nikimkuta mtu kavaa mask alafu hapa hakuna depression, mimi hakuwa amevaa mask, kwa sababu protection yako pia inalilai na ile depression. Tumekuwa waoga sana. Uoga haujawahi kuchange behavior. Mimi ninachosema tubadilike, tuelewe nini kinaendelea, na maeneo ambayo unaweza kuyaepuka kwa namna yoyote ile ama kuongeza extra carefulness ni muhimu kwenye maisha yetu. Sio watu wote wanapata kila kitu kizuri, lakini tujitahidi. Huwezi kupata kila kitu kila wakati. Tuna wasiwasi, najua, na uoga wa maisha, lakini pia watu wa uoga, ukienda kwenye madaladala watu wameacha uoga kabisa. So lazima tufike kipindi uoga hautaondoa kila kitu kwenye maisha yetu. Mwisho wa siku we need to be to guard. Mlevi kumwambia aache bia yake, kuelewi. Bado atataka anywe bia yake na maski ya namna yake. Sasa maambukizi yanakuaje? Lakini mimi ninachoshukuru Mungu, kwa percent kubwa riski ya watoto wetu ni 0 to 9 is almost yao ni ndogo sana. Issue ni sisi wahenga. As the age continue to be higher, the risk is big. Protect your parents, protect everybody. Na wale wasio na uelewa mkubwa tuwaendelee kuwaelimisha kila siku, kwa sababu uelewa unazidi kubadilika siku hadi siku. Less informed tuwaambie. Mimi nimemaliza, lakini hii kitu ilianzia uani. Wenzetu wamesharudi maisha yao, maisha yanaendelea. Nimemaliza. MC, asante sana. Mbarikiwe sana. Makofi mengi kwa Dr. Kweka. Dokta, naruhusiwa kuvua mask? Usivae tena au sanitize mikono. $100 hii. Anyway, sasa tumemaliza session hii. Nafikiri tuna muda wa kwenda lunch sasa. Buffet zetu ukienda kulia kwangu kwenye exit door D, unaenda moja kwa moja upande wa pili kule kwenye hall kubwa. Pale kuna buffet 3. Zingatia aliyosema dokta utakapoona hiyo buffet. Naomba mpigie makofi sana dokta. Why I say so? Because this is between life and death. Life and death situation ni vitu ambavyo very sensitive. Asanteni sana. Baada ya dakika 40 naomba turudi hapa kwa sababu ya time. Tuje kwenye discussions. Asanteni. Chukua kilicho chako, usije ukaacha simu au nini. Tahadhari lakini. DJ, twende.